Ndizi TV nigo turi n'ikirenga ikigo korentera emeruburi chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uwo mugusi. Ndizi TV obwensu uwo mugusi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchuri bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elyo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekero kogende nyakoe. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ndizi kids. Smart Smart kids. kids. Ndizi kids. Smart kids. From Ndizi Kids Show, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2024. Hooray! Ndizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turi n'ikirenga ikigo korentera emeruburi chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uwo mugusi. Ndizi TV obwensu uwo mugusi. Tarehe 24 usiku runinga yetu ya Ndizi TV na waimbaji na wachungaji na kanisa hili tutakuwa na ibada hapa usiku ya kusherekea Bwana na tarehe 24 usiku runinga yetu ya Ndizi TV na waimbaji na wachungaji na kanisa hili tutakuwa na ibada hapa usiku ya kusherekea Bwana na kumshukuru Mungu kwa yale ambayo ametenda mwaka huu. Praise the name of Jesus. Sasa nakukaribisha mtazamaji mahali popote ulipo, rafiki, jamii, kanisa lote, tarehe 24 usiku tutaanza ibada yetu hapa ya shukrani. Umekaribishwa mama, umekaribishwa mzee, umekaribishwa kijana, umekaribishwa. Tumshukuru. A Thanksgiving service from Ndizi TV and the fans and everyone. May God bless you. Tukiwa mara hapa tujue ya kwamba tumetoka mbali mwaka mzima, leo hii ikiwa ni tarehe 24 tunapokaribisha siku ya Krismasi ambapo tunasherehekea kuzaliwa kwa Mwokozi Yesu Kristo. Ni vizuri ya kwamba tukaweze kujiandaa. Popote ulipo mpendwa, karibu sana kwenye nyumba, tukiwa katika kanisa ya The Messenger hapa sehemu za Ngege. Tunakukaribisha tukaweze kushiriki kwa pamoja ili tunapo sherehekea siku ya Krismasi tarehe 25 kila Disemba, iwe ni kwamba likumbusho katika maisha yako, ukaweze kutambua siku ambayo ulimpokea Kristo kuwa Mwokozi wa maisha yako. So ningependa nimkaribishe mchungaji akaweze kutufungulia mkutano huu
kwa maombi, ili kisha baadaye tukaweze kuendelea na worship, alafu program ifuate kwa taratibu. Karibu sana mchungaji, tuko hewani, we're live or at Ndizi TV. So wale ambao wanatufuata kwenye mitandao ya Facebook, unaandika Ndizi TV News Digital, utatupata moja kwa moja kutoka hapa sehemu za Ngege, ili tukaweze kushiriki pamoja usiku huu kwa mkesha wa kukaribisha siku ya kusherekea kuzaliwa kwake Yesu Kristo. So mchungaji, ningekupa nafasi ukaweze kukaribisha hapa rasmi na ukaweze kutufungulia mkutano huu kwa maombi, kisha baadaye tutaendelea. Karibu sana. Asante. We bless the Lord. Tunaweza mpigia Yesu makofi mazuri. We are here to celebrate, to remember the day in 2000 years ago that the king was born. Mfalme alizaliwa. Wafalme walizaliwa. But this one person that changes the face of the celebration. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Before I pray, kabla sijaomba, Nathaniel akauliza hivi, will something good come from Nazareth? Hapo ndipo Mungu ama mfalme wetu ama mwana huyu aliyezaliwa alikuzwa katika mji mdogo tu, katika mji usiokuwa unaonekana sawa, katika mji usiokuwa unastahili. Hapo ndipo Bwana alikuzwa, akalelewa na akakua. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau. Kiu yangu, haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Baba, mfalme wetu, unaishi milele, unayetawala milele, tumekusanyika mahali hapa, watazamaji wanapotazama, anaye hospitalini, aliye nyumbani. Bwana wa uzima, tunakushukuru maana Mungu wetu ulimtuma mwanao akazaliwa katikati yetu kwa sababu ya kutukomboa sisi. Tumeingia usiku wa leo kusema ni asante kwa yale yote Bwana ambayo umetenda na yale ambayo utakwisha tenda. Mwaka mzima Bwana umekuwa pamoja nasi. Januari mpaka mwezi wa 12 haikuwi rahisi kumaliza, lakini imegharimu mkono wako. Bwana Yesu, pokea sifa. Mfalme mwema, pokea sifa. Ibada hii ninaikabidhi mikononi mwako. Ibada hii inapoendelea Bwana, inawabariki watazamaji wote, inalibariki kanisa lako. Kila mmoja atabarikiwa na moyo wake na macho yake ya ndani kufunguliwa, kuelewa maana ya kusherekea kuzaliwa kwa Yesu. Bwana wa uzima, kutana na mama yule, kutana na mzee yule, kutana na mgonjwa yule, anapotazama, anapolisikiliza neno, anaposherekea pamoja nasi, apokee uponyaji katika jina la Yesu. Pokea sifa na utukufu. We worship you, Jesus. We give you glory. We give you honor. You deserve our praise. King of glory, we love you. Lord of Almighty, we love you. We lift our hands to you to say you alone, you are the King. You alone, you are our Master. You alone, you are our Redeemer. You came to redeem us
Kuzaliwa kwako hakukuwa kwa ajali, lakini kulipangwa ili kukomboa mwanadamu kutokana na ule utumwa. We bless your name. We give you praise, Lord. You deserve all the praise. Vastahili, vastahili, vastahili. Yes, Lord. Mwokozi, vastahili, vastahili, wastahili Mwokozi, wastahili, wastahili, wastahili Mwokozi. Baba, tumeufungua mkutano huu kwa utukufu wako. Watazamaji wabarikiwe, pia wasikilizaji wabarikiwe. Madhabahu haya wacha yaseme juu ya maisha yao kwa jina la Yesu. Kila mmoja sema amina. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. I need to hear a good amen. Praise the Lord. Amen. Somebody say amen. Amen. You know, the Bible says it's good for a man to be in the house of God. Praise the Lord. Amen. Than just going for celebrations elsewhere. One day being in the house of God is more than 1,000 days spent elsewhere. Praise the Lord. Amen. So it's good, you should be happy and joyous that the Lord has made this night for us to be here. Ni wengi wameenda mikahawa mbalimbali, mbele yao ni machupa refu zingine fupi, lakini wewe umechukua muda wako kuja mara hapa ukaweze kumkaribisha Kristo ndani ya moyo wako, kwa sababu amekwisha kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kristo hazaliwi kila mwaka, alizaliwa kitambo sana. Sasa hivi ni makumbusho ya kujikumbusha kwamba Kristo anafaa kuwa anazaliwa ndani yetu kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It's a form of remembrance. Praise the Lord. Amen. So that to keep us going, to keep us moving. Praise the Lord. Amen. Kama Mkristo ambaye unatutazama kutoka nyumbani na yule ambaye amefika mara hapa, what do you understand about celebration of Christmas? Unaelewa nini kuhusu Krismasi? Ni mandazi na japati na kuku na nyama ama vipi? Najua ya kwamba mchungaji ameandaa sermon nzuri kuhusu kuzaliwa kwake Yesu Kristo. It's better the Lord to be born in your heart. That is the only time your life will be saved. Praise the Lord. Amen. If the Lord is born in your life, my friend, my dear listeners, najua ya kwamba ni kitu kizuri. Kumpokea Kristo ni kitu kizuri katika haya maisha. So, ambavyo tumeanza, nimesema ya kwamba tukaweze kuingia katika maabudu. Na ni ombi yangu la kwamba tunapoingia katika kuabudu, as a form of giving respect and honoring the Lord, unaweza funga macho na unue mikono yako juu as a form of surrendering to the Lord, so that we worship in truth and spirit, because the Lord has made this day to be. Let us give our souls
as we meditate upon the glory of the Lord, how I pray the Lord, the Holy Spirit to come and reign in us. How I pray that the Holy Spirit to come and give us a leader as we follow in truth and spirit. Wanijua vema Bwana, iko mbele zako. Jua vema Bwana, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, iko mbele zako. Wanijua yes. Yesu anatujua vema. Imba wanijua vema Bwana. Wanijua vema Bwana. Yesu wanijua vema Bwana. Iko mbele zako. Wajua huduma yangu, wajua mienendo yangu, wanijua vema Bwana, iko mbele zako. Wanijua vema Bwana. Let us worship the Lord because the Lord knows us better than we know ourselves. Wanijua vema Bwana, iko mbele zako. Sema wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, iko mbele zako. Wajua huduma yangu, wanijua fikira zangu, wanijua vema Bwana, iko mbele zako. Wanijua vema Bwana, Yesu wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, iko mbele zako. Yesu wanijua vema Bwana, Yesu wanijua vema Bwana, Yesu wanijua vema Bwana, iko mbele zako. wawajua wazazi wangu, wanijua maisha yangu, wanijua vema Bwana, iko mbele zako. Wanijua vema Bwana, Yesu wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, iko mbele zako. Sema wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, Yesu wanijua vema Bwana, iko mbele zako. Wanijua vema Bwana, Yesu wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, iko mbele zako. Wajua maisha yangu, wajua huduma yangu, wanijua vema Bwana, niko mbele zako. Wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, Yesu wanijua vema Bwana, niko mbele zako. Imba wanijua vema Bwana, wajua njia zangu, wanijua vema Bwana, waelewa mienendo yangu, wanijua vema Bwana, niko mbele zako. Imba wanijua vema Bwana, Yesu wanijua
wanijua vema Bwana. Yesu wanijua, wanijua vema, wanielewa zaidi Yesu. Ima wanijua, wanijua vema, mwambie Yesu wanijua, wanijua vema Bwana. Yesu wanijua, wanijua vema Bwana. Yesu wanijua. Just lift up your hands, worship the Lord tonight. Mwambie Mungu ni asante kwa ajili ya siku ya leo. Tumshukuru Bwana kwa ajili ya mkesha huu. Tumwambie Bwana katawale malapa. Yesu wewe ni wa upendo, tawala kila mmoja Bwana. Asante maana watuelewa vyema. Hakuna yeyote wa kulinganishwa wala kufananishwa na wewe. Wewe ni kimbilio, wewe ni msaada wa karibu mfalme. Wewe ni Mungu unayeweza yote. Tunaelewa vyema pasipo wewe Bwana sisi hatutaweza. Watuelewa zaidi Yesu, watuelewa zaidi, watufahamu zaidi Bwana. Wewe unatujua vyema Bwana Yesu, Mungu wa amani. Wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, niko mbele zako tunaimba. Wanijua vema Bwana, Yesu wanijua, wanijua vema Bwana, wanijua, wanijua vema Bwana, niko mbele zako. Yesu wanijua, wanijua vema Bwana, Bwana wanijua, wanijua vema Bwana. Yesu wanijua, wanijua vema Bwana. Yesu wanijua, niko mbele zako. Unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili nani kama wewe, unastahili kuabudiwa, sifa zetu unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili hakuna kama wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, uweza wa yote Yesu, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa Yesu, unastahili wewe, wastahili kila siku Bwana, wewe unatosha Jehova Jireh, wastahili, wastahili Yesu, unastahili, unastahili Yesu, nani kama wewe Yesu, hakuna kama wewe Yesu, unastahili Yesu, unastahili. Inua mikono, sema wastahili Yesu, unastahili Yesu. Inua tu mikono yako mbele za Bwana, mwambie unastahili, unastahili Yesu, wewe peke yako Bwana, wewe kimbilio letu, unastahili Yesu, unastahili Yesu, hakuna kama wewe duniani kote, nani kama wewe, mwambie Bwana unastahili Yesu, unastahili na mikono tunainua, tunakuabudu peke yako Bwana, unastahili Yesu, unastahili Bwana, unastahili Jehova, mbele zako twainama Yesu, tunasema wastahili Yesu, nani kama wewe
unastahili Baba, wewe waelewa mienendo yetu, tutendalo kwa siri wewe wajua. Unastahili kuabudiwa, unastahili wewe. Magonjwa yote Bwana wewe waponya Yesu, walio chini unawainua juu. Unastahili kuabudiwa, unastahili. Nani kama wewe? Unastahili. Mwambie anastahili Yesu, anastahili mabudio yetu leo milele na milele. Unastahili Yesu, Yesu astahili Yesu. Nani kama wewe? Hakuna kama wewe. Tunakuinua Masia Yesu, wewe ni kimbilio letu Bwana Yesu. Viva wastahili Yesu, nani kama wewe Baba yangu? Na kuabudu kila siku kila wakati, malaika wote wanainama mbele zako. Mwambie unastahili Yesu, siku zote unastahili Yesu, unastahili mwambie Bwana wastahili Yesu, unastahili, unastahili kila siku na kila wakati Bwana Yesu peke yako wastahili. Yesu wastahili, wastahili, wastahili Bwana, wastahili Bwana. Inua tu mikono yako juu, mwambie Bwana unastahili kila wakati. Mwambie Yesu anastahili mabudio ya siku ya leo. Majira yote wewe unabaki kuwa Mungu, unastahili kimbilio letu malapa kwenye mji huu Bwana, unastahili ulimwengu mzima Bwana, wewe wastahili Jehova, unastahili Masia, unastahili Yesu. Mwambie tu Yesu anastahili, yeye peke yake anastahili sifa na utukufu. Yeye peke yake ndiye anayeweza yote, yeye peke yake ndiye kimbilio letu. Tunapokosa tumaini, tukikimbia kwake Yesu anatupa tumaini. Usiku wa leo mwambie tu Bwana tutendee, Bwana tutendee Yesu, wewe ni Bwana, maana unastahili Bwana, kwenye mioyo yetu, kwenye miji yetu Bwana, kila upande wa nchi yote, ulimwengu mzima Bwana, unastahili Yesu, unastahili Bwana. Mwambie tu Bwana anastahili usiku wa leo. Unapoinua mikono yako juu, mwambie Bwana unastahili, anastahili, anastahili Yesu, unastahili Jehova Jireh. Wewe waelewa mienendo yetu, wewe wajua mawazo yetu yote. Unastahili kuabudiwa, unastahili wewe. Kila wakati tukija kwako unatupokea Yesu, haulinganishwi na mwanadamu yoyote. Unastahili kuabudiwa, unastahili. Mwambie Yesu unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili, unastahili wewe peke yako Bwana. Mwambie unastahili Yesu, astahili Yesu, astahili, unastahili, unastahili, unastahili Yesu, astahili, unastahili Yesu, wewe peke yako Bwana, unastahili. Mikono twainua, wewe wastahili Bwana Yesu. Mikono yetu twainua Bwana Yesu, wastahili, Yesu wastahili. Mikono twainua zaidi Yesu,
tunasema unastahili Yesu. Yesu astahili Yesu. Yesu astahili Yesu. Yesu astahili Yesu. Mwambie anastahili Yesu. Lift up your hands, just worship the Lord tonight. Shukuru tu Bwana usiku wa leo. Mwambie Bwana anastahili malapa, anastahili siku zote, kila wakati. Yesu, wewe unastahili. Mfalme Yesu peke yako ndiye unastahili. Unastahili Bwana, unastahili Jehova. Unastahili kila siku, unastahili kila wakati. Unastahili majira yote Bwana, wewe unastahili Jehova. Mwambie tu Bwana anastahili, mwambie Yesu anastahili, mwambie Jehova anastahili. Asante Bwana, asante Jehova. Unastahili Jehova nisi, unastahili mwaminifu. Ndani ya mioyo yetu tunajua ya kwamba wewe peke yako ndiye unastahili. Ulimwengu mzima Jehova, mataifa yote yanafahamu wewe ni Mungu usiyeshindwa. Wewe ni Mungu muweza yote. Wewe ni Mungu unayetawala mfalme. Asante mfalme, asante Jehova. Wewe ni Mungu usiyeshindwa Bwana. Wewe ni Mungu unayeweza yote. Wewe ni Mungu wa upendo, wewe ni Mungu wa baraka. Hakuna mwingine kama wewe mfalme. Wewe ni mfalme, wewe ni Jehova Jire. Wewe ni mwaminifu, wewe ni kimbilio tena msaada wa karibu Bwana. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu, kuwa wewe ni usiyeshindwa. Makabila zote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Bwana, ni Mungu usiyeshindwa. Sema mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu, kuwa wewe ni usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu, kuwa wewe ni usiyeshindwa. Tunaimba tena, mataifa yote yanakufahamu wewe ni mfalme usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu Bwana, kuwa wewe ni Mungu Yesu, usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa.
Mwambie Bwana usiyeshindwa. Yesu wewe haushindwi, haulinganishwi. Yesu wewe usiyeshindwa. Usiyeshindwa. Yesu haushindwi, haulinganishwi na chochote. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Usiyeshindwa Bwana, usiyeshindwa Yesu. Wewe ni Mungu, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Inua tu sauti yako mwambie, mataifa yote yanakufahamu makabila yote yanakufahamu peke yako Yesu. Kuwa wewe ni Mungu, kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu, yanakufahamu. Wewe ni Mungu Yesu usiyeshindwa. Mwambie Bwana ashindwe kila wakati, yeye ni mshindi ndani ya maisha yetu. Bwana wewe ni mshindi. Jehova tunajua ya kwamba wewe unashinda yote. Wewe ni mshindi Bwana, wewe ni mshindi Bwana, wewe ni mshindi Jehova. Mwambie Yesu wewe usiyeshindwa, ni wewe tu rafiki wetu. Inua tu mikono yako palipopote ulipo. Mwambie Yesu wewe sijaona umeshindwa. Mwambie Yesu asante kwa sababu maisha umenipa. Mwambie Yesu ni wewe tu rafiki wa karibu. Ni wewe Yesu usiyeshindwa katika maisha yetu. Haujawahi shindwa na hautashindwa. Mwambie Yesu tangia Januari na ini Disemba sijaona ukishindwa Baba. Nilikuwa siwezi lakini ukaniwezezea. Nilikuwa nimeshindwa lakini wewe Bwana umekuwa wa baraka katika maisha yangu. Mwambie Yesu wewe hujawahi shindwa na utashindwa milele. Inua tu mikono yako ishara ya kumwambia Yesu ninajua hautaniacha kamwe. Hautaniacha nifike mwisho. Haujaniacha siku zote. Umekuwa wa baraka Baba. Ni nani kama si wewe Simba wa Yuda? Ni nani rafiki wa karibu? Jioni ya leo wakati huu Yesu tumekuja kusema Baba tunajua ni wewe Simba wa Yuda. Haujawahi shindwa Yesu, hautashindwa tena Baba. Asante kwa maisha umetupa. Asante kwa wakati umetupa Yesu. Tuko hapa kukuabudu wewe. Tuko hapa kulinua jina lako. Tuko hapa kusema wewe ni Yesu.
Yesu hautawahi shindwa Baba yetu, jinsi wewe hautashindwa. Nasi tunajua sisi ni watoto wako Baba. Leo hii ndio tumekusanyika kuliita jina lako Baba. Tunajua wewe unaweza, tunajua wewe ni mshinde. Tumekuja kutangaza kuwa Bwana umekuwa kabisa, wamekuwa umetetea maisha yetu, wametulinda Baba. Wengine tulikuwa wagonjwa, wengine tuliona tumefika mwisho, lakini Yesu umekuwa mwaminifu. Mwambie jioni ya leo, usiku wa leo, uko na wakati wa kumwambia Yesu hautashindwa na utashindwa milele. Nikiwa mimi ni mtoto wako, acha ya moyo wangu, ninajua wewe ni Baba. Hujawahi shindwa, utashika maisha yangu, utanitangulia Baba. Hata kama kuna magumu ninayoyapitia, itatu jina la Yesu. Mtoto wa Mungu, ita jina la Yesu. Mwambie Yesu niko hapa, mwambie Yesu asikuache, mwambie Yesu acha ya moyo wangu. Moyo wako unataka nini asubuhi, jioni ya leo, usiku wa leo? Unahitaji Mungu akutende nini? Mwambie Yesu tu niko hapa nikijua kwamba umenitendea makuu, umenileta umbali huu. Bwana Yesu, tunalinua jina lako, mikono yetu iko juu Baba, tukisema wewe ni Ebeneza. Maisha yetu yako juu Baba, tunajua umbali huu ni wewe Yesu. Maadui walitupangia maovu, maadui hakuwataka. Kuna adui katika maisha yako hakuwa nataka ufike leo, lakini kwa sababu ya neema, kwa sababu ya Yahweh hajawahi shindwa, ndipo usiku wa leo tuko hapa kusema ni wewe. Acha ya maisha yetu ni wewe, tegemeo letu ni wewe, usiyeshindwa ni wewe. Mtoto wa Mungu, ita jina la Yesu. Jina la Yesu linaweza kufungua. Ni kitu gani hicho ambacho unaona utaweza kufuka? Unaona aliwezi kukuachilia umbali huo Mungu amekuleta? Mwambie Yesu, ninajua wewe utawahi shindwa, wewe kimbilio wa maisha, wewe tegemeo langu, Mungu wangu na Mungu mwenye uweza. Neno lako latuambia wakati tumefika mwisho wetu Baba, magonjwa yanapotushinda, mwisho wetu Yesu ndipo mwanzo wako Baba. Usiku wa leo tuko hapa kusema ni wewe tu Yesu, ni wewe tu. Acha ya maisha yetu, hatuna mwingine wa kumhitaji, hatuna mwingine wa kumpa maisha yetu, hatuna mwingine wa kumuita. Bwana Yesu, ni wewe tu, ni wewe usiyeshindwa Baba, ni wewe unayeweza yote, ni wewe mtetezi wetu Baba. Ikiwa umefika, ikiwa wewe unatutazama, ni kitu gani hicho unahitaji? Ni jambo gani hilo unahitaji? Usifuke mwaka unaokuja ukiwa nayo mashida, ukiwa na hizo shida, ukiwa na hiyo tatizo. Mwambie Yesu, ninajua uliniumba kwa mfano wako, mimi si kwa mfano wa yeyote yule. Omba. Mwambie Yesu, mimi ni mfano wako. Mwambie Yesu, ninajua wanipenda, wanielewa, wanijua vyema Baba. Ikiwa neno la Mungu lasema ametupangia yaliyo mazuri, mbona magonjwa hayo? Mbona shida hizo? Mbona Baba unasema mimi mbona ninalemewa? Mbona ninalia? Usiku wa leo tumejua kwamba Mwenyezi Mungu hatawahi shindwa. Yeye ni rafiki wa karibu, yeye hataweza kushindwa. Inua tu mikono yako, mtoto wa Mungu. Tumepewa mikono, tumepewa uweza. Neno la Mungu lasema usaidizi wetu utatoka wapi? Wewe mpendwa, wewe mtoto wa Mungu, msaada wako ni kwa Yesu. Tunatazamia nani? Ni mwanadamu yupi? Mimi kama mwanadamu ninaweza kukuambia nitakusaidia, lakini nipate kwamba nimechoka, kwamba nimesahau. Lakini Mungu wetu mwenye uweza akisema nakubariki, akisema nakutendea. Usiku wa leo tuliita
tunaliita jina la Yesu. Mwambie Yesu asante. Mwambie Yesu niko hapa. Mwambie Yesu usiniache. Ninajua hujawahi achwa. Ninajua tegemeo mwema. Ninajua mlinzi mwema. Usiyeshindwa ni wewe tu. Ni kitu gani hicho unaona kitawezekana? Ni magonjwa gani hayo unaona hayawezi pona? Ni chuki gani hiyo umeweka katika maisha yako unaona huwezi achilia? Usiku wa leo tuko hapa. Neno la Mungu lasema hamna lisilowezekana. Hamna lisilowezekana mbele za Mungu. Hata kama kuna mambo tunayoyapitia usiku wa leo, tumekuja kujua kwamba Yesu wetu anaweza, kwamba Yesu wetu alituwezeshea, kwamba Yesu wetu alitupitia, alipitia majaribu, alipitia taabu ili sisi tusimame wima, ili sisi tusimame Baba. Asante Yesu, asante. Usiku wa leo Baba tuko hapa. Mwenyezi Mungu tuko hapa. Tunaliita jina lako. Tunajua wewe ni Ebeneza. Tunajua hujawahi shindwa. Baba yetu twalinua jina lako. Mwokozi Yesu ni wewe rafiki. Hatuna mwingine Baba. Hatuna mwingine Yesu. Mtetezi wetu ni wewe. Msaidizi wetu ni wewe. Acha ya maisha yetu Baba ni kukuabudu Bwana. Acha ya mawazo yetu Yesu ni wewe utukuke Baba. Ni wewe upewe sifa. Ni mwanzo usiku wa leo. Si kwa sababu tumeacha vyote kwa Baba. Tumeacha kila kitu. Tumeacha kukuabudu. Tumekuja kukuabudu. Bwana Yesu ni wewe tu. Itatu jina la Yesu. Mtoto wa Mungu umekuja katika nyumba ya Mungu. Itatu jina la Yesu. Mwambie Yesu nisaidie. Mwambie Yesu ninajua unaweza. Mwambie Yesu shida zangu unaziweza. Hamuna usiloliweza Baba. Maisha yetu tuko hapa. Maisha yetu tunakupa. Tumekuletea maisha yetu. Bwana Yesu wewe waweza. Mlinzi wetu wewe waweza. Watoto wako wako hapa. Tuko hapa kuliita jina lako. Tuko hapa kutukuza jina lako. Bwana Yesu sema na wamama wako. Bwana Yesu kutana na shida za watoto wako. Tunakuita Mwenyezi. Mwalimu Yesu ni wewe. Usiyeshindwa ni wewe Baba. Yote kwako yawezekana. Mwambie Yesu yote yawezekana. Ni karo imekukosa. Ni kama mwaka unaona inawezekana 2023 umekuwa mwaka mbaya. Umekuwa mwaka kwako ambao umepitia magonjwa, ambao umepitia kilio, lakini wakati huu ni kumwambia Yesu, no matter what I've gone through, no matter what I've been undergoing, today I'm alive. Today I'm here to worship you. Mwambie Yesu usiniache. Ninajua hujaniacha tangia Januari hadi siku ya leo. Hujaniacha Mesia. Sisi watoto wako Baba, tunajua yote kwako yanawezekana Baba. Unaweza badilisha maisha yetu. Inaweza kuwa kuna wagonjwa, inaweza kuwa kuna mateso. Wengine tumebebeshwa mizigo pasipojua ni mizigo gani hiyo. Bwana Yesu tusaidie. Bwana Yesu usituache. Tunajua hatuwezi shindwa Baba. Sisi watoto wako tunajua kwamba unatosha. Tunajua kwamba wewe mwalimu mwema. Tunajua kwamba wewe msaidizi wetu. Tunajua kwamba wewe hujawahi shindwa. Yesu ni wewe tu, ni wewe tu. Bwana Yesu ni wewe tu, ni wewe tu. Simba wa Yuda ni wewe tu, ni wewe tu. Mwalimu wa karibu ni wewe tu. Tunalitukuza jina lako. Tunalinua jina lako Baba. Ni wewe Yesu unayetosha. Ni wewe Yesu usiyeshindwa. Ni wewe Yesu mwalimu wa kipekee. Yesu watosha, watosha. Yesu watosha, watosha. Mungu mwenye uweza. Hamna usiloliweza Baba. Maisha yetu wayajua Baba. Mawazo yetu wayaelewa Yesu. Ni jambo gani hilo Bwana ambao watoto wako wanapitia? Ni magomo gani hayo Baba ambayo wamama wako wanapitia? Bwana Yesu tuko hapa usiku wa leo kusema Yesu hujawahi shindwa na hutawahi shindwa. Milele na milele ni wewe.
Ita tu jina la Yesu. Usichoke mtoto wa Mungu. Mwambie Yesu usiku wa leo niko hapa. Niko hapa kuexperience. Niko hapa kuisikia ukuu wako Baba. Mwambie Yesu ninasikia. Wengine wanapoingia katika ibada wanapata kupona. Wengine wanapoingia katika ibada wanakuwa na ushuhuda. Mwambie Yesu nami niko hapa. Ita juu jina la Yesu. Jina la Yesu liko na uweza. Bwana Yesu wewe ni rafiki mwema. Bwana Yesu wewe usiyeshindwa. Niko hapa Baba yangu. Acha yangu usiniache. Acha yangu usiniache. Watoto wako wawajua. Mizigo yao wawajua. Bwana Yesu ninaomba kafanye jambo jipya. Kafanye jambo jipya. Oh Yesu fanya jambo. Fanya jambo kwa watoto wako. Fanya jambo kwa watoto wako. Ikiwa ulisikia kilio cha wana wa Israeli, nasi usiku wa leo Baba tunaichoja Baba, tuko mbele zako Yesu, tunaliita jina lako tukijua hujawahi shindwa, tukijua wewe ni mshinde. Bwana pokea sala zetu. Bwana Yesu pokea sala zetu. Bwana Yesu pokea sala zetu. Kila mmoja ambaye ameingia katika hii nyumba yako Baba asikatoke jinsi alivyo, ili ukambadilishe, ili ukamtende mema, ili ukamuwezeshe Baba akaweze kupatana Baba na mahitaji ya moyo wake. Ni wewe Yesu usiyeshindwa. Asante kwa sababu waweza. Ni kitu gani hicho kinakwambia? Ni kitu gani hicho kinakwambia? Hata kama unaomba uwezi pokea, jitie nguvu. Jitie nguvu mtoto wa Mungu. Mwambie Yesu mimi ninaweza. Mwambie Yesu ikiwa unaweza msalabani, ikiwa wewe uliweza msalabani, pia mimi ni mshinda. Magonjwa yawezi nishika, mambo ya kidunia yawezi nisunguka Baba. Asante Yesu kwa wema wako. Asante Yesu kwa fadhili zako Baba. Watoto wako tuko mbele zako. Haja yetu ni wewe useme nasi. Mwambie tu Yesu asante kwa sababu hautaniacha. Mwambie Yesu asante. Shukurani zako ziinuliwe, ziinuliwe na ziinuliwe. Inua tu mikono yako mwambie Yesu asante kwa sababu wamekuwa mwaminifu. Asante kwa sababu mimi sitashindwa. Inua tu mikono yako mtoto wa Mungu mwambie Yesu asante kwa kunisaidia. Asante kwa ushindi. Ni wewe tu, ni wewe tu. Pokea sifa na utukufu. Thank you Jesus. We thank you Lord. Thank you Lord. We thank you Lord. In Jesus name. We thank you Lord. Wastahili ewe Bwana. Kwa kweli Mungu anastahili kuabudiwa. Asante kwa sababu ametenda mengi ndani ya maisha yetu. Tunafaa kumshukuru na kusema kwamba yeye kweli anastahili katika maisha haya. Father, we say thank you. Redeemer God, we worship you this night. Welcome Lord to come and reign in us. The Holy Spirit to come and reign. Father, we say thank you. Wastahili ewe say thank you. We glorify your holy name
as we uplift your holy name, King of Kings. We say thank you for this session, Lord. We say that, Lord, may the Holy Spirit to come and reign in us. Father, Lord, as we pray that the Holy Spirit to give us a lead as we follow, Lord, King of Kings. We welcome you, Lord. We invite you. Wherever we've gone against our Lord, we ask for forgiveness. May you cleanse our minds. May you cleanse our hearts. Father, Lord, uplift our souls as we meditate always upon your word. As we proclaim, Lord, for your mighty hand. Whoever who is sick tonight, Lord, how we pray that, Lord, as you stretch your hand of healing, everybody to receive a miracle according to the desire of their heart. It is in the mighty name of Jesus we pray and we believe. Somebody say amen. Amen. Somebody say good amen. Hallelujah. Amen. Can I hear good amen in the house of the Lord? Hallelujah. How many are happy in the house of the Lord? By show of hand, ni wangapi wamefurahia kuwa katika nyumba ya Mungu? Hallelujah. Amen. Ambavyo tulikwisha kusema, we are live on TV. Mbele zenyu ni wanahabari kutoka Ndizi TV. Tuko mara hapa ili tukaweze kushiriki pamoja nanyi usiku huu wa mkesha na maabudu, tunapokaribisha siku ya kusherekea kuzaliwa kwa Mwokozi Yesu. Hallelujah. Amen. So kwa wakati huu ninataka tuingie kwa praises. So bwana engineer, ningeomba ukaweze kuseti hiyo maneno ikuwe sawa sawa ili tukaweze kumchezea Mungu. Mimi ninahisi joto. So wala ambao wamevaa jacket nzito, bado baridi haijaanza, naomba ukaweze kutafuta nafasi nzuri kwa sababu tunaenda kumtukuza Bwana. Hallelujah. Amen. So kama umeokoka na unajua maana ya uokofu, the word amen inamaanisha kwamba iwe hivyo. Hallelujah. So tunaposema tunamwabudu Mungu na kumsifu, inafaa kuwa hivyo. Hallelujah. So ningependa tukaweze kujiandaa, tujitayarishe ili tukaweze kumsifu Bwana. Praise and worship. Wacha tuanze, tawapa kipasa sauti alafu tuendelee. Hallelujah. Hallelujah. Engineer, kazi ni kwako ili ukaweze kutongoza katika nyimbo za sifa. So tukisema ni kucheza, tunacheza. Ukisema ni kuruka, watu waruke. Tukisema ni so everything that we say, we want to be ready as we praise the Lord. Haya, tuweke mikono yetu juu, tuanze kwa makofi, shangwe na vigelegele kwa Yesu tunapoanza nyimbo kwa sifa. Pata mtu akiwa amesimama, kila mtu achukue nafasi yake ili tukaweze kumwabudu Mungu kwa sifa. Haya, tucheze. Wacha kusimama wale. Tunacheza. Haya, tuanze kucheza. Make sure unacheza. Ni kucheza, ni kucheza. Haya, twende. Yes, sir. Yes. Haya, twende wetu. Yes. Yes. Twende. Haya, tuinue mikono juu, tupeperushe, tupeperushe. Hallelujah. Say a good amen. Nikikuona ukiwa umesimama nitashangaa. Aha. Cheza muziki wa Yesu. Haya, twende. Twende. Piga gitaa. Twakuinua wewe, tukisema hakuna Mungu kama wewe. Aha, haya twende, mkono juu. Twende mikono juu, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Hey, Yahweh, twakuinua, tukisema
kama wewe. Kwa kuabudiwa. Kusema hakuna kabisa. Mwingine mmoja kwa namna hii. Haya twende. Ni vizuri kuringa ndani ya Yesu. Ringa kidogo, ringa kidogo, ringa kidogo. Kwani iko nini? Lazima tucheze ndani ya Yesu. Haya ringa kidogo. Aha. Hayo isapenda vigeni kwa Yesu. Cheza muziki wa Yesu.
nikisema tukuza na wewe unasema tu tukuza. Weka tu mikono zako juu. Weka tu kabisa. Inua Yesu juu. Kila moja inua hata mikono yako miwili tu. Tukuza. Bado kuna mwenye anapiga hapo. Weka tu tena. Mara tena. Tukuza. Bado inua Yesu juu. Inua piga Yesu mikelele. Weka tu mikono yako hivi. Tena. Inua Yesu. Tena. Ayo unacheza kwa madaka. Yesu wa baraka. 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 Imba Yesu wa baraka. Imba haya. Tunamwambia weka tu mikono yako juu basi. Weka tu kabisa. Haya. Anabariki Yesu wa baraka. Haya kila moja tugeuke upande huu. Kila moja. Imba haya.
rafiki yako chukua kelekele kelele kelekele tunamwimbia Yesu kelekele Jehovah kila mtu akabu Jehovah
haleluya ni Mungu wetu. Anasemanga, anatendanga, uweza yote kweli, haleluya ni Mungu wetu. Anasemanga, anatendanga, uweza yote kweli, haleluya ni Mungu wetu. Anasemanga, anatendanga, uweza yote kweli, haleluya ni Mungu wetu. Nakuimba kwa neema, tunacheza kwa neema, na wachache tunapata kwa neema, elimu tunapata kwa neema, kwa upendo, ni wa baraka.
nitakuimbia, wakati ningali na uwezo nitakuimbia, wakati ningali na uwezo nitakuimbia. Bwana wangu tena tena na unaitwa Bwana wangu nitakuimbia, wakati ningali na aya tena tena tena, wakati ningali na pumzi nitakuimbia. Mfalme wangu nitakuimbia, Bwana wangu nitakuimbia, wakati ningali na uwezo nitakuimbia, wakati ningali na uwezo nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia, Bwana wangu nitakuimbia, wakati ningali na pumzi nitakuimbia, wakati ningali na pumzi nitakuimbia. Cheza na maringo kidogo. Ni wa uwezo, ni wa uwezo, ni wa yote kweli. Haleluya, ni Mungu wetu. Ni wa uwezo, ni wa uwezo, ni wa yote kweli. Haleluya, ni Mungu. Ni wa uwezo, 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 ni wa yote kweli. Haleluya, ni Mungu wetu. Ni wa uwezo, ni wa uwezo, ni wa yote kweli. Haleluya. Tuimba tunaimba kwa neema. Cheza kidogo. Kisomo tuko nacho. Soma kwa neema. Cheza tu kidogo. Masomo tuko nayo. Kwa neema. Watoto tuko nao. Kwa neema. Ni wa uwezo. Ni wa uwezo. Uweza yote kweli. Haleluya, ni Mungu. Anasemanga. Anajibuaga. Uweza yote kweli. Haleluya, ni Mungu. Anasemanga. Anajibuaga. Aya, twende twende. 1, 2, 3, let's go. Sifa kwa Yesu. Inua Yesu, inua. 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 Kanyaga shetani, kanyaga. 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 Wapi shangwe na vigelegele? Tutavuta bendera hizi. Tunabeberuza. Tunabeberuza. Aha. Haya, kila mmoja. Tuna hivi. Tuna hivi. Kila mmoja juu. Beberuza, beberuza, beberuza. Na Mungu. Haya, tubeberuza. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa. Siwe. Mambo sawa. Mambo sawa. Tunasema. Sijawapata. Akiwa wapi? Alafu. Yeah. Sasa kuna tena tena.
I'm very happy in the house of the Lord. Wangapi wamefurahia kuwa mara hapa? It has been a long journey. Umekuwa ni mwaka mrefu sana. Na tunashukuru Mungu. Tuko mara hapa leo. Hallelujah. Amen. One day spent in the house of the Lord is more than 1,000 days spent where? Elsewhere. All right. That is it. You can imagine 1,000 days and 1 day. Why should you strain spending 1,000 days other than spending only 1 day and you see the kingdom of heaven? Hallelujah. Amen. I go by the name Asanya Dipon, aka Uncle from DZTV. We are here to celebrate the part of Jesus Christ, which we normally do as a celebration of Christmas every year, every 25th of December in every year. But we are here. I thank God for that session. So I want you to help me welcome our visitors from Kemera. All the way from Kemera to Mosoto. New Life Church from Kemera. Yes. Makofi kwao. Ningeomba niwape break kidogo. Nataka kuwapa break kidogo. Mnaweza teremuka namna hii. Asanteni sana for the good job. Piga makofi the praise and worship team for the good sermon they have done. Praise the Lord. Praise the Lord. At this time, I want to usher in New Life Church Kemera Choir to come and give a presentation as our pastor prepares to give us our first sermon. Praise the Lord. Praise the Lord. We are here in the house of the Lord and we need to receive all the nutrients. Praise the Lord. We have done worship. We have done praises. Not that we are done, but we will revisit again. But at this time, we want to usher in our speaker who is going to share with us the word of God. Help me to welcome our one and only members from New Life Church Kemera in the pulpit to give us a presentation. Help me to welcome them. Kwa kuwapigia makofi mazuri. Wapigia makofi, wacha kuwa mchoyo. Piga makofi hadi mbele. Karibuni sana, karibuni sana. Wape makofi, munachoka haraka. Yeah. Yes. You can imagine the whole of that sacrifice from Kemera. How many knows Kemera? You see? 1, 2, 3, 4, 5. Out of 100 people we have here, only 6 knows. So Kemera is very far. Yeah. We welcome my dear sisters. Welcome in the house of the Lord. And give us a presentation as our first speaker prepares for the word. So after the presentation, you will lead us in a worship, because you know when the man of God or the servant of God is coming, we have to prepare our souls and our hearts ready to receive the word of God by a worship song, right? So you have all the time to give us. Thank you. May God bless you as you present. Muziki ikigusika haujakatazwa usidance, ikigusika na wewe isike tu. Yaani ikigusika unaisika, mnashikana. Dunia nzima shangilia. Yeah.
Karibu Yesu, karibu, karibu moyoni mwangu. Utawale Yesu. Karibu, Karibu, karibu Yesu, karibu, karibu moyoni mwangu. utawale Yesu. Karibu, Karibu, karibu Yesu, karibu, karibu moyoni mwangu. utawale Yesu. Karibu, Karibu, karibu Yesu, karibu, karibu moyoni mwangu. Wape makofi mazuri kwa huo wimbo mtamu. Yes, hallelujah. amen. Now let us rise up. We share one worship as we usher in our speaker. Tunapoimba wimbo wa kuabudu, it's good for us to prepare our souls as we receive a servant of God to speak unto us. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. Let us lift our hands up as we are going to worship God in one song that says, niseme nini Bwana bali ninashukuru. Thank you, Jesus. Jehovah, we thank you. We love you, Jesus. Oh, niseme nini Baba, niseme nini Baba, niseme nini Baba, bali
for us to be uplifted, for us to be taken to another level by the mighty hand of the Holy Spirit, who is our helper. In Jesus' name I pray and believe. Amen. Amen. Help me to welcome our Pastor Florida, who is going to minister unto us tonight. Makofi mazuri, makofi mazuri, makofi mazuri kabisa. Thank you very much, Pastor. Karibu sana. So it's your time. You want to take us through. Thank you. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. So I want to thank God tonight, and I want to appreciate each and every one of you to come and worship with us here. And we want to thank God for we want to surrender to this spiritual authority in this church, and we are really humbled to be welcomed here, and we appreciate the men of God in the house. Bwana Yesu apewe sifa. So nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya my Bishop Samuel and Reverend Jane, who also allowed us to come here and worship with you tonight. Hallelujah. And I want to send the greetings from our church. And our church members said, if we come here, we salute. We say hallelujah to you. Bwana Yesu apewe sifa. I want to appreciate my team that I came with from Kemera, our praise and worship team, our choir of the church. And I really want to thank God for you. Bwana Yesu apewe utukufu. I salute the grace of the Lord upon each and every one of us. Amen. So I want to thank God tonight. I want to speak about anointed and hidden. Kuna watu ambao wamepakwa mafuta na wamefichwa na Bwana. Hallelujah. You can't be anointed and God can always hide you. He will hide you until your appointed time comes. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Let us go to our Bible reading from the book of 1 Samuel and chapter 16. Bwana Yesu apewe sifa. Let us turn to our Bibles. 1 Samuel chapter 16. And I want to begin from verse 11. Are we together? Hallelujah. 1 Samuel chapter 16 and from verse 11. And the Bible says, and Samuel said to Jesse, are all the young men here? Then he said, there remains yet the youngest. Okay. Someone help me with the Kiswahili Bible. If there is anyone in our midst with the Swahili Bible, kindly let me have it. Thank you. Amen. Nataka kuzungumzia juu ya kupakwa mafuta na kufichwa. Mtu amepakwa mafuta na Bwana na amefichwa na Mungu mwenyewe mpaka wakati wake uadie kwake kusimama na kufanya kazi. Haleluya. So nataka tusome maandiko katika kitabu cha Samueli wa kwanza 16 na tunaanzia ndogo yake 11. Tunaanzia 11. Maandiko yanasema ya kwamba hivyo akamuuliza Yese, je, hawa ndio wana pekee ulio nao? Yese akajibu, bado yuko mdogo kuliko wote, lakini anachunga kondoo. Samueli akasema, tuma aitwe, hatutaketi mpaka afike. Basi akatuma aitwe, naye akaletwa.
alikuwa mwekundu mwenye sura nzuri na umbo la kupendeza. Ndipo Bwana akasema, inuka na umtie mafuta, huyu ndiye. Bwana Yesu asifiwe. Inuka na umtie mafuta, huyu ndiye. Huyu ni mwanaume alikuwa anaitwa Daudi. Daudi amezaliwa pale kwa nyumbani na alikuwa mtu wa kuchunga kondoo. Alikuwa ni kijana mdogo barubaru. Maandiko yanasema alikuwa na sura nzuri ya kupendeza. Anapokuwa anachunga kondoo, hata baba yake mzazi hakuelewa Daudi ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine katikati yetu, hata watu wa kwenu bado hawajakutambua wewe ni nani. Amen. Hata kanisani mchungaji bado hajakutambua wewe ni nani, ili hali ya kwamba umepakwa mafuta. Amen. Bwana amekuficha na hayo mafuta, na wakati utakapowadia utatambulika. Haleluya. Mwanaume mwingine akasema ya kwamba mimi ndiye nabii peke yake nimebaki, na Mungu akamwambia hapana, kuko na maelfu 7 ya manabii ambao hawajainama mbele ya Baal. Bwana Yesu apewe sifa. So, kuna watu wengi ambao wameitwa na Mungu, wako na upako ndani mwao, wako na mafuta juu yao. Haleluya. Na wakati wao utakapowadia, watasimama na kufanya mambo makubwa. Ninataka kusema nini? Labda umetoka mahali, umetoka katika familia ambayo hawakuoni kitu, but inside of you, ndani mwako unahisi ya kwamba kuna kitu, because wakati umeitwa na wakati uko na huduma, utaisikia ndani mwako, utasikia ndani yako kuna moto. Haleluya. So, ikiwa kuna moto ndani yako, ningependa kusema ya kwamba unatulia tu. Wakati utakapofika, you will just rise up and serve God. Hallelujah. Kitu inasumbua watu wengi ni haraka. Ndiposa mtu anaambia mchungaji, nasikia ndani mwangu nimekuwa na nataka uniombee nende nikafungue kanisa. Wengine wanaenda unafungua kanisa na linafungwa. Kwa sababu gani? Bado hajakuwa. Haleluya. So, ni vizuri kukaa chini ya mafuta mpaka utakapokoma. Then Bwana atakutoa, Bwana atakuinua. Haleluya. Tunaposoma katika kitabu cha Mathayo 2, Kristo Yesu amezaliwa katika jamii ambayo ilikuwa chini sana. But there was something inside of him. Kulikuwa na kitu ndani ya Yesu, na hata mandugu zake hawakutambua, hata wazazi wake hawakutambua. Bwana Yesu asifiwe. So, anapozaliwa pale katika kile kijiji, huyu Yesu mwana wa Mungu ambaye alikuwa amebeba uzima, anataka kuuawa. Kwa sababu gani? Herode ametazama na akaona ya kwamba huyu mtoto atakuja kuwa mfalme na atakuja kukomboa dunia. So, akataka kumwangamiza. Haleluya. Kuna watu katikati yetu, ndani mwako kuna watu unahisi ya kwamba wanakuangalia vibaya, wako na mawazo kinyume na wewe. Ninataka kukuambia ya kwamba Yesu yu nawe. The Lord God is with you. Just be patient and wait patiently upon the Lord, because he has good plans for each and every one of us. Hallelujah. Anointed and hidden. Mtu anaweza kuwa anafanya kazi kanisani, unaweza hata kuwa asha, but you can stand and evangelize. Unaweza simama na ukahubiri vizuri. Wewe ni mwinjilisti mzuri, wewe ni mwalimu wa neno mzuri sana, lakini wakati bado haujafika. Haleluya. Umefichwa na Bwana. Tulia tu chini ya hayo mafuta. Submit to that spiritual authority. Wakati utakapofika, anasema hakuna mwanadamu atakushusha, hakuna mwanadamu atakataa, maana Mungu
tayari amekwisha kuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu amepakwa mafuta na amefichwa na Bwana. There are so many people, kuna watu wengi ambao wanasikia ndani mwao kuna mioto. Na ikiwa unasikia ndani yako kuna moto, huo moto bado utawaka tu. Utawaka tu. In due time utawaka tu. Kitu Mungu anataka kutoka kwako na mimi ni kutulia katika Bwana, and waiting upon God's time. Hallelujah. Kusubiria wakati wa Bwana ambao umekubalika. Bwana Yesu apewe sifa. Herode alitaka kumuua Yesu kwa sababu aliona nyota. Na Yesu tayari alikuwa shakwa mafuta, because he was the son of God. Na lazima angezaliwa pale katika ile jamii ambayo ilikuwa chini kabisa, jamii ambayo ilikuwa masikini kabisa. Mpaka Nathanieli anamuuliza Filipo, kitu kizuri kinaweza toka Nazareth? Can something good come out of Nazareth? Hallelujah. So kuna mtu mahali hapa watu wanajiuliza, kitu kizuri kinaweza toka kwa hii jamii? Mungu amekuweka hapo kwa hiyo familia. Utulie tu, hata kama unasikia ndani mwako you can do something. Bwana Yesu asifiwe. Tulia tu, maana Mungu amekuweka hapo kukomboa hiyo familia. God has put you there kukomboa hiyo familia. God wants somebody who is patient. Mungu anataka mtu ambaye anatulia na kumsubiria Bwana. Kuna watu wengi wanaweza fanya kazi zaidi yako na mimi, lakini wakati wao bado haujafika. Bwana Yesu apewe sifa. Tuko na waimbaji wazuri ambaye Mungu anaendelea na kuandaa, na wakati wao utakapofika wataomba Mungu na watainuliwa viwango na vingine. Na wanapomsifu Mungu, wanapomwabudu Mungu, watu wanapona. Why? Wamemsubiria Bwana. Hallelujah. Am I speaking to somebody? Mtu amepakwa mafuta na amefichwa na Bwana. Kuna wahubiri wengine wazuri, kuna waombezi wazuri, na wakati unapofika you will be a great intercessor in this nation. Hallelujah. Kitu Mungu anataka kwako ni unyenyekevu. Kristo Yesu anapozaliwa katika ile familia ambayo haikuwa na kitu, people were even wondering, hii ni nini hii? Yesu akakuwa akalelewa kama wewe na mimi. Akiwa kijana wa miaka 12, he is going to the temple of God. Bwana Yesu apewe sifa. Alianza huduma akiwa mdogo. So it doesn't matter umefanya huduma kiasi gani. The only thing that God wants, patience. Huwezi kubishana na watumishi wa Mungu. Huwezi bishana na baba yako wa kiroho. You must submit to the spiritual authority. Mahali umeitwa, mahali unafanya kazi, mahali unaabudu. Daudi analisha kondoo pale, hata hawajamuelewa. Hako peke yake pale analisha kondoo, anakaa njaa. He trained himself to be alone. He trained himself to pray. Alijifunza kukaa peke yake, akajifunza kukaa upweke na Yesu, akajifunza kuomba, akajifunza kupigana vita peke yake. Mandugu zake hawakuwepo, hata hawakumtambua, lakini alikuwa mpakwa mafuta wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakati anaitwa hakujua ni nini kilikuwa kinaenda kutendeka. Aliitwa tu. Akikuja ananuka kondoo peke yake, maana most of his time alikuwa tu anaishi akichunga kondoo. Walimjua tu mchungaji wa kondoo. Beyond that hawakujua kitu chochote. Lakini Mungu alikuwa anamuandaa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Mungu anasema, I have never seen a man like David, a man after my own heart. Hallelujah. Mungu anasema sijawahi kuona mwanaume kama Daudi. Mwanaume ambaye aliteseka. Hata
hata anapoenda kumuua Goliath, mandugu zake walimuona tu kitu duni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawakujua wako na mfalme katikati yao. Mpaka wakati amemuua Daudi, ndiposa inakuja kujulikana wazi ya kwamba kumbe tulikuwa na mtu wa maana katika familia. Haleluya. Tukiwa katika hii safari ya wokovu, tamanio letu ni kwamba tuongozwe na Bwana. Tamanio letu ni kwamba tunenewe na yeye Mungu. Tutoe zile maharaka ndani mwetu. We remove that spirit of competition ambaye tunataka kucompete na watumishi wa Mungu. If you want to get something, lazima unyenyekee ndiposa upate chenye unataka. Hallelujah. You cannot compete with your father. Huwezi kushindana na baba yako mzazi. Uwe mtu mtiifu. Uwe hodari na usimame na ujasiri kwa kazi hii. Mtu ambaye amepakwa mafuta na amefichwa na Mungu doesn't even talk much. Bwana Yesu asifiwe. You cannot become a parrot in the house of God. Mungu anataka watu wanyenyekevu. Anything that you want from God, lazima uwe na humility and a spirit of patience, ndiposa upate chenye unataka kutoka kwa Mungu. Watu wengi wamefichwa. Watu wengi wamepakwa mafuta vya ajabu. We even have good intercessors in the house of God, na hata hawajulikani, lakini na wanabeba kanisa kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na sometimes wakati hao wa mama ama hao wazee ama hao vijana hawako kanisani, sometimes things might not work. Kwa sababu gani? Wamebeba kanisa kisirisiri. Wanaombea kanisa kisirisiri. Wanaenda mafungo kisirisiri, they don't even announce. Wanafanya mambo yao between them and God. Hallelujah. Kitu Mungu hataki ni kiburi. If you reject the spirit of pride, lazima Mungu atakutenda mazuri. Anybody who wants to do what pleases God, you must wait patiently upon him. Bwana Yesu asifiwe. We have good youths in the house of God who are still being mentored by the men of God. Na wanapoinuka wanafanya kazi zaidi ya mababa zao wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. We have good men and women of God in the house ambao wanajua kulea watu, ambao wanatambua upako ndani ya mtu. Na wanapotambua upako ndani ya mtu, they don't announce, they pray for that man of God, they pray for that woman of God. Na wakati unapofika, that is it. Hallelujah. Umepakwa mafuta na umefichwa. You must exercise to serve God in the house. We learn to do something by doing it. Tunajifunza kufanya kitu kwa kukifanya. Tunajifunza kuimba tunapoimba. Tunajifunza kuomba tunapoingia katika mafungo na kuomba kutafuta Mungu. Tunajifunza kuhubiri wakati tunasimama kuzungumzia watu kuhusu ufalme wa Mungu. David trained himself to be strong pale mahali alikuwa. Kristo Yesu alijitenga after 12 years. Amejitenga na wazazi wake, maana kulikuwa na kitu ndani mwake. Walipomtazamia walimuona kijana mdogo tu, lakini Mungu alikuwa na kusudi naye. Hallelujah. Mpaka wakati anakataliwa, there was something so special inside of him ambayo imefanya mimi na wewe tumeokolewa. Bwana Yesu asifiwe. We have another man called Jephthah.
Jephthah alikataliwa, mandugu zake wakamfukuza. They did not know there was something inside of him. Hawakujua. Na wakati vita vimeinuka, wataenda kutafuta Jephthah. Bwana Yesu asifiwe. Maana walimtusi wakimwambia, you are a bastard, hujazaliwa hapa. So it doesn't matter how much you are despised. Haijalishi wamekudharau kiasi gani. What matters is that wewe ndani mwako, what do you feel? Ndani mwako unasikia umebeba nini? Ikiwa umembeba Yesu, umebeba ufalme. Maana umembeba mfalme wa wafalme. So watu wanapozungumza mambo hapa na pale, you know who you are. So you will stand on the gap kumtetea huyu Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna mtu atafanya chochote kile pasipo kuhusisha Mungu, pasipo kuhusisha ufalme wa mbingu. There is nothing you can do without involving the kingdom of God. Bwana Yesu asifiwe. Amepakwa mafuta na amefichwa. Kristo Yesu amekukomboa mimi na wewe. Until the time of his death, he is rising from the dead. Ndio mandugu zake wanashangaa. Anatembea na mandugu zake na hawamjui yeye ni nani. Even some of his disciples hawakumjua, hawakumtambua. The Lord God alificha haya maneno kutoka kwao. Wanatembea na yeye, wanakula na yeye mchana na usiku, na wala hawakumtambua. Hallelujah. Inawezekana usitambulike, hiyo isikusumbue. When your time will come, yeye Mungu atatimiza. Hallelujah. Hapo nyumbani mahali wanasema unaomba mchana na usiku, when you don't do anything, umaskini imewasumbua. Amen. Wokovu gani mmebeba that you cannot do anything? Huwezi hata badilisha familia yenu. Time will come, God has just hidden it from them. Hawataweza kuona. Amen. Hallelujah. Hawataweza kukutambua. Hiyo isikusumbue. Ikiwa Kristo Yesu amekutambua na mbingu imekukubali, hiyo isikusumbue. Watumishi wa Mungu wengi, wakulokole wengi, wametoka kwa jamii ambazo hata wakiangalia wanaona tu hawaheshimiki. Mbingu inakuheshimu mpendwa. Hiyo isikusumbue. Just serve God with the whole of your heart. Fanyia Mungu kazi na roho yako yote, kwa nguvu zako zote. Because in due time watakuja kukuuliza, tupe siri. Give us the secret behind this. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It doesn't matter how long you've suffered. It doesn't matter how long you've been humiliated. Haijalishi wamekudharau, wamekukataa. Kukukataa hiyo sio hoja. Hiyo sio shida. Watu wale ambao wameokoka na wamesimama kitete katika Bwana, ambao wamefichwa na Mungu, wakati wao bado kuwadia. Kama haujawadia, hautaeleweka. Hallelujah. Amen. Hawatakuelewa, hawatakutambua, hawatakujua wewe ni nani. Daudi anapokuja mahali pale, mahali kulikuwa na vita, wanamwambia wewe ni mtoto mdogo tu, umekuja kufanya nini hapa? They didn't know the type of boy, the brother, little brother they had. Mpaka wakati anafika pale na wanamkataza, maana alikuwa amejitambua na wakati wake ulikuwa ushafika. Hallelujah. Amen. Kijana mdogo barubaru, killing a giant like Goliath, ambao watu wote waliogopa. When God has put, Mungu anapoweka kitu ndani mwako, anaweka kitu speciali kabisa ambacho hakuna mwanadamu atakiondoa. Bwana Yesu apewe sifa. Wale watu wanapenda kufichana, getting rooted in the word of God, ambao wamepandwa kwa neno la Mungu, ambao wamepandwa kwa imani, ambao wamepandwa kwa neema ya Bwana, ambao wamepandwa kwa upako wa Bwana. Hallelujah. Watu kama hao hautawatambua, hautawaelewa. They are always very quiet, meditating of the greatness of God. Na wakati wao unapofika, they do exploits. Bwana Yesu asifiwe.
Utakuja kulia kwa mchungaji ukimwambia mchungaji, watu wamenichukia bure na sijawafanyia lolote. Mafuta yako ndani yako hawatayatambua, yatawasumbua tu, yatawatesa tu. You are very important. Hallelujah. Wewe ni mtu wa maana. Watu wametoka very funny backgrounds, familia za kiajabu ajabu, ambazo unakataliwa for no reason. Haujakosea mtu, kila mtu anakaa adui, because what chenye umebeba ni cha dhamana ambacho hawana. Bwana Yesu asifiwe. You are hidden in the arms of Christ Jesus. If there is something that you can desire, kama kuna kitu utatamani sana, ni kutulia ndani ya Bwana. Kesho tunasherehekea Christmas. So many people are going to do bad things. Hallelujah. Sisi ambao tumeitanishwa na Mungu, maombi yetu ni kwamba Bwana Yesu akazaliwe tena kiupya ndani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. We are hidden in his presence. Tumefichwa kwa uwepo wa Bwana, tumefichwa chini yake. Lolote tunalolifanya tunalifanya kwa kutetemeka, maana Mungu yeye ni mwaminifu na ni mtakatifu. Hallelujah. Hata kusimama kwenye madhabahu haya, it is not something normal. Hapa ni mahali pameinuliwa na Bwana. And when we submit to the spiritual authority, God must do greater things. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu wetu anakaa mwaminifu today and forevermore. Hallelujah. Our God is always on our side. He's always on our side, fighting for us uncountable battles. Mungu anapigana vita badala yako na mimi. Some other battles anapigana na hata hauna habari. Na anapigana vita. Wewe unalala unangorota, ulimwabudu, uliomba ukamaliza. Utoke hapo nje uone security ameweka, utashangaa. You are hidden in the shadow of his protection. Watu wameitanishwa na Bwana na wamefichwa. Somebody was telling me that kwetu nimekataliwa. Nobody wants to see me. Money is not my problem. Nasaidia watu na hawanioni. Ninawaombea, wakigonjeka na waombea wanapona, they don't see. You can do everything to please men, but try as much as you can kufurahisha Mungu. Maana mwanadamu utamfurahisha leo, kesho bado atasimama kinyume na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wengi wametanishwa na Mungu na wamefichwa. Good people, God uses them vile anataka. Hallelujah. Are we together? Praise God. Amen. Daudi alikuwa mchafu, ukimtazama unashangaa. But na mfalme Samueli anasema we will not sit until he comes. Hatutaketi mpaka amefanya nini? Amefika. Maadui zako hawatalala. They will go sleepless night because God has good plans for you. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mambo mengi sana Mungu anaweza kukutendea. Kitu cha kwanza, uondoe kiburi. Hallelujah. Amen. Uondoe kiburi. As much as umeinuliwa, uondoe kiburi. As much as unafanya kazi kanisani mpaka askofu anakusifu, ondoa kiburi. Hallelujah. As much as unaimba mpaka uwepo wa Bwana unashuka, watu wanaendelea kupokea uponyaji, wengine wakikombolewa, ondoa kiburi. Hallelujah. As much as you can preach until people are touched, ondoa kiburi. Amen. As
much as kila mtu anasema fulani akisimama tunabarikiwa, ondoa kiburi. Amen. Because that gift that does not belong to you. Amen. It belongs to God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Weka wimbo wako hapo. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. We can celebrate our mommy for the good word that she has given us. Yeah. Wangapi wamebarikiwa? How many have been touched by the word of God? Praise the Lord. Yeah, I can see now we are full house. Let me hear a good amen. Praise the Lord. Hallelujah. Somebody say a good amen. Okay, I'm not getting it. I'm not getting it. Let me get it. Let me hear from you. Praise the Lord. Praise the Lord again. We want to rise up. Tusimame. Ndani ya nyumba kuna waimbaji ambao wamefika na ningependa mnisaidie kuwakaribisha for their presence wherever they are. Tutawapea muda baadaye, watasema pamoja nasi. Denom Pole is in the house. Makofi kwake. So leo ni more fire hadi asubuhi. So don't worry. Praise the Lord. We have Rogers Kangwana. He's in the house. Makofi kwake. Tuko na dada wetu ambaye anaitwa Elvin Keys Official. Makofi kwake. We have our big team from Makemera. Wako ndani ya nyumba. Makofi kwao. At the same time, we want to recognize the presence of our hosts, the Messengers Church. Ngege, makofi kwao. So we are here. So within few minutes, I want us to do something constructive as we usher in again our second speaker. So what do we do? Let us have one praise, and then one praise and one worship. We usher in. Alafu pia kuna wajungaji wengi sana ambao wamefika hapa muda ambao sio mfupi. Niko naenda kuwatambua, so msiende mbali ama msiwe na wasiwasi. Tuko ndani ya nyumba. Ndizi TV, we are live on TV right now. Many people following us on our social medias. So we are here and we have a lot of comments here ambazo siwezi soma kwa sasa nimalize. We have our people from diaspora, our people from USA, our people from Qatar. Wanatufuata saizi na wamebarikiwa sana. I have a lot of comments here, messages for the word. May God bless them as they receive blessings from this end. Hallelujah. Amen. So we want to give a chance of one song. Alafu tuendelee tunapoendelea. So bro, karibu sana. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Weka mikono miwili zaidi ya kichwa namna hii. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Pokea sifa Mungu we. Pokea sifa Mungu we. Pokea sifa Mungu Baba. Pokea sifa Mungu we. Wacha nisikie hawa. Haya, pokea sifa Mungu we. Sija kusikia bado. Pokea sifa Mungu we. Pokea sifa Mungu we. Haya, hiyo iko sawa. Weka mikono namna hii. Wapi vigelegele? Bado wapi vigelegele? Weka makofi ya juu na wana. Weka. Bado sijaona. Tunamwambia bado tunakupa sifa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
mikono yako namna hii. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So muda huko tutafanya hiyo maneno baadaye kidogo. So at this time I want to welcome ambassadors for Christ. You come for a worship song of 2 minutes as we usher in Pastor Osero, who is going to minister to us. Makofi kwao. Yes, makofi kwao. Ambassadors for Christ, harakisha, because of time, come very fast so that you give us a worship song. Yes, you lead us a worship song as we invite our pastor who is going to speak here to us. Karibu sana. Njoo mbele, njoo mbele. Njoo mbele, karibu sana. Panda huku, very fast. Evans, harakisha. Right. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord once again. Amen. Asante. Tunakushukuru Bwana. Kwa hivyo naomba tukaweze kuwa tayari tunapoenda kumwabudu Bwana. Praise the Lord. Hallelujah. Tuine mikono yetu juu basi sote tuine juu. Esema kwa Mungu wetu, maana ametupa nguvu, amekupa uwezo, amekupa mamlaka siku ya leo. Wewe ni msema, mikono yako ishara ya kumwabudu Bwana, kumwambia Mungu wetu roho wako. Roho wa Bwana twakualika utawale. Roho wa Bwana twakualika utawale. Karibu Roho. Yes, Lord. Fanya mapenzi yako. Fanya mapenzi yako mfalme. Karibu. Fanya mapenzi ya Bwana. Tawari, oh Bwana twakualika hapa. Tawari, fanya mapenzi ya Bwana. Fanya mapenzi ya Bwana. Karibu Roho, fanya mapenzi ya Bwana. Oh Bwana twakualika hapa. Tawari, Yesu tawari. oh Bwana twakualika hapa. Tawari, fanya mapenzi ya Bwana. Yesu, fanya mapenzi ya Bwana. Oh Bwana, Bwana twakualika utawale. Roho wa Bwana twakualika utawale. Karibu Roho, fanya mapenzi ya Bwana. Karibu Roho,
na tuombe. Tuinue mikono yetu kwa sababu ya mtumishi ambaye amesimama hapa. Baba, katika jina la Yesu, Baba, twakualika utawale, mtumie kama chombo, kwa sababu unasema sisi ni vyombo. Utaki aonekane, bali uonekane. Tumeomba machache katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Bia Yesu makofi. Asante. Yeah. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Naomba tukaweze kupata kiti kwa wakati mchache. Thank you. I just want to appreciate the nashukuru sana kwa sababu ya uongozi wa kanisa hili, na I want to appreciate the NDC TV kwa nafasi ambao wametumpatia. Thank you this better kwa ajili ya kuzungumza neno la Bwana, na nimefurahi kuwapata hapa siku ya leo. Mimi naitwa Pastor Francis Osero na hudumu katika kanisa letu la Kisii Town PAG. Tunapatikana kule Gudika, kwa wale ambao mnakuja kule town. Kwa sababu hatuna wakati, nataka kuingia katika neno la Bwana kwa wakati mchache. And I want to read from the book of Luke chapter 2, mistari tu michache. Na neno la Bwana linasema akamzaa mwanawe, Luka 2 mstari 2 nianzie 7. Akamzaa mwanawe, kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika holi la kulia ng'ombe, kwa sababu hapakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Na katika nchi ile waliokuwepo wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku, malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope. Ambia jirani, usiogope, kwa kuwa mimi nimewaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa ya watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu. Haleluya. Yesu alizaliwa kwa ajili yetu. That is the good news we have here today. Mwokozi ndiye Kristo Bwana, na Mungu abariki maandiko. Kwa hivyo nimekuja hapa leo kuwatia moyo wapendwa kwa wakati mchache, kwa sababu najua kwamba tunakimbizana na wakati. Na kitu ambacho ninataka kuambia siku ya leo ni wakati ambapo sisi kama Wakristo tunajua vema ya kwamba tunasherehekea habari ya Yesu Kristo kuzaliwa. Na kitu ambacho nataka kuambia kwa wakati mchache, Biblia inasema ya kwamba amezaliwa kwa ajili yetu. Kitu cha pili, nilipokuwa ninasoma, Yesu alipoanguka tu hapa duniani, the first message was msiogope, ambayo inamaanisha kwamba Yesu alikuja kutuondoa katika uoga. Kama tulikuwa chini ya uoga, kitu moja wapo alikuja kuondoa katika maisha yetu ni uoga. Ndio maana hata Paulo yeye anasema ya kwamba kwa maana Mungu hajatupa roho ya uoga, ametupatia roho ambaye ni ya nguvu, ya upendo. Kwa hivyo nimekuja kuambia ya kwamba msiogope. Lakini kitu ambacho nataka kuelezea kwa wakati mchache, and this is what I want to speak, na hii ndio muhimu, hii usikose kuchukua, ya kwamba Yesu alikuja kutupatia pumziko. He came to give us rest. Ambia mwenzako ya kwamba Yesu alikuja upate kupumzika. Amen. Yesu alikuja haya ndiposa tukaweza kufanya nini? Kupumzika. Kwa nini niseme alikuja tukaweza kupumzika?
Kwa sababu wakati alizaliwa kuna wangwana hawakuwa wanapumzika, ya kwamba wengine walipokuwa wamelala wao walikuwa wanafanya kazi usiku. Na ni kazi gani walikuwa wanafanya? Kuchunga nini? Kondoo. Na wakati tunasoma ni ya kwamba hizi kondoo ambazo walikuwa wanachunga ndio zilikuwa zinatumika kila mwaka kutoa dhabihu katika hekalu. Bwana asifiwe. Na chicha kutumeka kutoa nini? Dhabihu katika hekalu. Zilikuwa zinachinjwa, na wakati zilikuwa zinachinjwa ndio zikaweze kuondoa dhambi za watu. Lakini kwa bahati mbaya hizo kondoo ambazo walikuwa wanalinda zikaweze kuondoa dhambi za watu, asikuwa na uwezo wa kuondoa dhambi za watu. Kwa hivyo walikuwa wanachunga, mwaka ukiisha zinachinjwa, economy inaharibika, dhambi yasiondoke tena, wanaanza kuchunga. Lakini wakati Yesu alikuja akaanguka duniani, wacha nikuambie, zile kondoo ambazo zilikuwa zinachinjwa ziliweza kukoma kuchinjwa. Kwa nini? Maandiko inasema sasa akaja yule ambaye anaondoa dhambi za ulimwengu, jina lake ni Yesu Kristo. Yohana alipomuona akasema, tazama mwana wa Mungu anayeondoa dhambi za ulimwengu, mwana kondoo wa Mungu. Kila ambacho wachungaji hawakuweza kufanya, Yesu akakuja kama mwana kondoo wa Mungu, akaweza kujitoa kama dhabihu, na damu ya Yesu ikatakasa watu wote, ikasamea watu wote. Kwa hivyo Yesu akaja kutupatia pumziko. Yesu akaja kupatia wachungaji pumziko. Nami nimekuja kukuambia siku ya leo ya kwamba kukuja kwa Yesu hakuja tukaweze kukula, hakuja tukaweze kula mandazi. Alikuja tukaweze kupata pumziko, tuondoke katika dhambi, tuondoke katika maovu. Nataka kuambia watazamaji that Jesus came that you may have rest. There is rest in Jesus. Kuna pumziko katika Yesu, akatusamea dhambi. Haleluya! Alikuja tukaweze kupata pumziko. Ambia jirani rest, mwambie pumziko. Wazee hawakuwa wamepumzika, walikuwa wanachunga kondoo, lakini zinapokuwa zinachinjwa. But Jesus came even to save the economy of the nation. Kuna mtu achanipata. Yesu akakuja hata kusaidia uchumi. Watu walikuwa wanaharibu uchumi kwa sababu minyama ilikuwa inachinjwa mingi, lakini hakuna dhambi inaondoka. Wewe nyama ilikuwa inachinjwa mingi, lakini hakuna mtu ambaye aliweza kusamewa makosa yake. Lakini nashukuru kuja kwa Yesu Kristo, ndio maana nasherekea, kwa sababu kukuja kwake kulileta msamaha, kulileta uhai, kuliondoa rahana, kukaleta kubarikiwa. Kwa hivyo niko hapa kuambia nyinyi ni wabarikiwa, makosa yenu yamesamewa. Haleluya! Bwana asifiwe. Akaja kutupa pumziko. Haleluya! Ndio maana napenda kitabu cha Waibrania 10 inaniambia ya kwamba amekuja kuyafanya mapenzi ya Baba. He has come to do the will of the Father. Haleluya! Akaja kuyafanya mapenzi ya Baba, akajitoa kama dhabihu, akajitoa kama mnyama, akaripa dhambi zako. Wacha nikwambie kijana, dhambi zako zimesamewa. Wacha nikwambie mama, dhambi zako zimesamewa. Ndio maana nasherekea Krismasi, kwa sababu jina langu limeandikwa katika kitabu cha uzima. Haleluya! Haleluya! Alikuja kutupa pumziko.
alikuja kutupa pumziko. Wacha niseme jambo mbili hapa kwa sababu time yangu iko karibu kuisha. Let me tell you number 2. Na hiki ndio nataka kuambia. Wakati nasoma kitabu cha Luka, wakati Yesu alizaliwa, mtoto aliwekwa wapi? Ulini mwa ng'ombe. Ambia jirani yako aliwekwa wapi? Kama wewe ni Mkisii mwambie aliwekwa Bweri. Akawekwa alali. Kama wewe ni Mcharuo aliwekwa wapi? Okay, kama wewe ni aliwekwa katika ulini mwa ng'ombe. Let me tell you something. Lakini ninapoingia katika kitabu cha Mathayo, kitabu cha Biblia inasema mamajusi wakatoka mashariki, walipokuja wakapata mtoto ako ndani ya nyumba. Ninyi hamjasoma Biblia. Kama unakataa uchasoma. Mathayo anasema mtoto alikuwa ndani ya nyumba. Lakini Luka yeye anatuambia mtoto aliwekwa katika ulini mwa ng'ombe. Kwa sababu hakukuwa na nafasi. Nyumba zilikuwa zimejaa. Lakini wakati Mathayo anatuambia ya kwamba mtoto alikuwa ndani ya nyumba, wakaingia wakamsujudu. Na mimi nikagundua ya kwamba hautakaa ulinini mwa ng'ombe kwa muda mrefu. Maisha itabadilika, utakuwa na nyumba. Kuna watu hawajapata revelation. To kama nyobweririoka enyomba goiketoke. Angela ko babanera serietari ya Yesu. You will get your own house. You will get your own car. Utapata nyumba yako, utapata pesa zako, hautakaa kwa boma kwa ya mtu kwa muda mrefu. You will get your own house. You will get your own car. God changes life. We can trust in Jesus. Hata kama Yesu hakuja kutupatia manyumba, lakini tunaweza kumwamini afanye muujiza. Najua kukuja kwa Yesu sio nyumba. Si nyumba zilikuwa, zingine zilikuwa zimejaa. So hakuja kutupea nyumba, alikuja kutusamea. Lakini kuna kitu kinaitwa miujiza. Sisi kama watoto wake tunamwamini. I am praying for supernatural provision in the name of Jesus. Supernatural miracles over your life. Katika jina la Yesu. Wala ambao mnanitazama, maisha yenu yatabadilika, nyumba zenu zitabadilika, ndoa zenu zitabadilika. Hata ninaombea ndisi TV today in the name of Jesus, ya kwamba hii TV itagusa mataifa. Haitaisha lakini itapanuliwa in the name of Jesus. Hallelujah. Katika jina la Yesu. Usiku wa leo ninawabariki in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Mumekuja, Yesu alikuja tupate pumziko, that we can be forgiven of our sin. Minyama haingeweza kuondoa dhambi. Minyama haiweza kuondoa dhambi. But when Jesus came, Yohana akamwona akasema, there comes the Lamb of God that takes away the sins of the world. Alafu waimbi na wao wakachua siri wakaanza kuimba, nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. Njekina kiyako garango celebrate Christmas. It's not about food. It's not about meat. It's not about nyama. Ugali unakula after 24 hours inaenda kwa joo. But there is something we call incorruptible seed. The word of God. Neno la Mungu ambalo lilikuwa kutoka mwanzo. Biblia inasema in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. He was with God in the beginning. All things were created by him. Without him nothing. Hallelujah. Hakuna kitu ambacho kiliumba tena pasipokuwa na hili neno. Na hilo neno ndio linadumu. Hallelujah.
Kwa hivyo yeye sio mtoto, ni Mungu ambaye alichukua umbo la mwanadamu ndiye akaweza kutuokoa. He had to lazima identify with us so that he can save us. You are loved. Mungu anawapenda. Wangapi wako hapa wanasema ya kwamba ninaamini Yesu ulichukua dhambi zangu? Wangapi wanasema Yesu ninakupenda? Inua tu mkono wako juu. Sema Yesu nakupenda. Sema I believe today. Naamini leo ya kwamba ulichukua makosa yangu. Ninaamini leo ya kwamba ulikufa kwa ajili ya dhambi zangu. On the third day, teba siku ya tatu, ukafufuka. Makosa yangu umenisamea. Leo hii ninapokea msamaha katika jina la Yesu. Nimeomba nikiamini. Amen. Father, we thank you for your word. Asante kwa wapendwa ambao wamenisikiza, wabariki. Asante kwa sababu ya kanisa hili, na diombea baraka washirika wote, mchungaji and all the pastors who are working here, na wote ambao wamekuja na waombea baraka, na wala ambao wanatutazama. Bwana nawaombea baraka zako, neema yako itosha. Asante kwa neno lako, and asante kwa sababu ya opportunity. I pray for the Ndisi TV, just as we have declared today that they are blessed, the head and not the tail. They are always favored. You will provide and meet their needs. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Amen. I think we can do more than that, right? We want to appreciate the man of God for the good word. Pastor, thank you very much. You have reminded me something. You can imagine, hakuna kitu ambacho kingeosha dhambi zetu, is only the blood of Jesus. Praise the Lord. Ambayo haikuwa na dhambi hata kidogo. How many of how many of we who are here can give the only thing that you have? Like now, you have only 100 shillings, you and your family, and then you get somebody who is begging you, please, I'm sleeping hungry with my children. Anaweza toa hiyo 100 ya peane, yeye aende kulala njaa na watoto wake. Kunayo? Hakuna. Ako? Yeah? Ako? Kuja na pochi yako. Kama ako, kuja na pochi. Si unaona? Hakuna. Ningemwambia afanye hiyo pochi hivi zenye zitamwagika hapa, arudi na pochi tu, awache hapa, lakini hajakuja. So, damu ya mwanakondoo ilikuwa ya gharama sana sisi kusamehewa dhambi. Praise the Lord. Thank you very much, Pastor. So at this time, I want us to recognize the presence of our artists who are in the house. Abateli baitumba lebale obe abantu baje bantevinga dipo nero wakwa ndege songo tete kuko na kegusi Ndizi TV nigereye kegusi na intuna barali kurwororo tugukwa ne kegusi nigotore live as ensemo ya YouTube okotonyarabuna Ndizi TV News, ensemo ya Facebook page okoli Kandizi TV News Digital kero kwa likirego nigokotonyara live no nyembo nego no twale simigabu nyoko wate bundles Facebook li Kandizi TV News Digital whoever you are seeing here, you will see him in your phone right now and right away. You will see blessings. At the same time, as a mitandao, a website yeto www.ndizitv.net niko kotonyoro live tonyoro kusanga amonaye. Niko mwana sevire biga ngantere nyare koreta omosubati oyo muro moteli ule katikati ya itogaiga anyare kusanga amona intwe atubariki kwa wimbo moja ama mbili. And atakapoweza ili tukaweze kuendelea. Ndugu zangu wanapoendelea kujiandaa kangwana and denompole. So help me to welcome our one and only sister called Elvin Keys Officials. Anapochongea mbele akaweze kutupatia kipaji. Makofi mazuri kwake hadi afike huku mbele. So as we said, if anything from here has touched you, please make sure you touch it. If something from this pulpit touches you, also touch it. So
so that you touch one another. Praise the Lord. I mean this. Kama wimbo itakushika na wewe uishike, yani mushikane. Si itakuwa sawa? Because whatever comes from this place is holy, right? Yeah, so don't fear. Just hold it and touch it. God bless you. Hallelujah. Kama unaniona naomba nifanye mkono namna hii. Aiga tuache go celebrate. Talibo. Ndale tu akekiriria teke mo. 1 2 3 let's go. Amen. Amen. Mimi kwa majina naitwa Elvin Keys. Eritalio boteli lakini litaliane lilindo kila na Bible ngoroku Elvin Usoro. Kogo taka konyora materane no ari YouTube ndigibuna Elvin Keys official, Facebook akonyora buna Elvin Corazon Keys. Hallelujah. Sababu tumehubiriwa hapa tukaambiwa Yesu alikuja kwa sababu ya kutoa uoga. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka kumwimbia Yesu, nimwambie Yesu nakupenda. Hallelujah. Ni song ambayo inaenda katika rumba. Ukisikia kama imekubamba. Hallelujah. Vijana tupo. Ukisikia kama imekubamba unasimama tu pole pole. Hallelujah. DJ nipe hiyo. Wasentwale kote nina tunasikitore celebration. Tomatia Yesu tunakupenda. Pole pole tu rumba ya Yesu. Uliniweka huru, niko huru, uliniweka huru.
kama wewe. Yesu nakupenda, hakuna aliye kama wewe. Nakupenda Bwana. Haya tucheze. Aha, makofi mazuri, makofi mazuri. Makofi. Praise the Lord. Again, the ingia kuna boli. Kia kuna. Mwake kuna inu. Ngakire mwe saransa mapema gatara akura. Ngoto mentara kamo amana go saransa. Tali boigo. Gosai saransa. Sawa sawa. Harakisha sana huku uweze kutongeza ingine kwa sababu ya muda tunapoendelea. Haleluya. Tunataka kuambia hizo agenda zao hazitafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa tumebaki na Yesu ama Yesu akija ndani mwetu, wakipanga kututoa katika wokovu, tunawaambia hizo agenda zenu hazitafaulu. Haleluya. Haya nipe. Haya makofi kwa Yesu. Pole pole. Mimi
walienda mahali waliketi wakisema huyu atandoa wacha tuone. Yesu alifuta ajenda zao akisema ataendelea. Nami ninalotumaini kwake Yesu, Yesu wangu alivyotenda jana, hata leo anaweza kutenda. Hizo ajenda zao nafuta, sana sote ajenda zao nafuta, ajenda zao kwa jina la Yesu. Hayo maneno yao nafuta, ajenda zao nafuta, ajenda zao nafuta kwa jina la Yesu. Aya tena kwa Yesu twende. Shenda na Mariko. Ukisema ajenda zao tuna delete. Kifo cha mapema walichonipangia mimi sitakufa. Maandiko yanasema wazi wazi mimi nitaishi niyasimulie matendo makuu ya Bwana. Yeye aliyenitoa kule akanileta huku, mimi nitamuishia tu. Mama yangu amesema atanipigania kwenye vita vyangu. Kifo mimi ninakataa, magonjwa nakataa, shida nakataa, umasikini nakataa, kuanguka nakataa. Yelelelele, nimo ndani ya Yesu atanipigania. Hizo ajenda zao nafuta, ajenda zao nafuta, ajenda zao nafuta kwa jina la Yesu. Hayo maneno yao nafuta, ajenda zao nafuta, ajenda zao nafuta kwa jina la Yesu. Hizo ajenda zao, ajenda zao, ajenda zao. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu? Haleluya. Haleluya. Mpigie makofi mazuri kwa hizo nyimbo. Pigie makofi mazuri. Pigie makofi mazuri kabisa. Makofi mazuri. Haleluya. So help me to invite our brother, our one and only brother, our one and only Kangwana we have in the house. Akaweze kuja atubariki. Mpigie makofi mazuri. Karibu sana bro, karibu. Karibu sana ukaweze kushiriki pamoja nasi yale ambayo Mungu amekupangia. Karibu sana. Amen. Kalera igonya kore no mogo kufale kisambo. Kuigumukaleke gusigose. Kalera ngo. Ruoti opaki. Ruoti opaki. Kalera kaboko iga. Hallelujah. Kangwana ngorogwa. Ingotwara manga mangengo yali asengero. DJ. Bekere gochake, kobeke gochake. Dara beka 5 biga tora igugo se no mora iga beka iga. DJ tuende kasi sasa. Weka namna hii. Bwana
Wapi makofi kwa Yesu, weka makofi na mlaio. Egesinga Yesu tatonga iroko gani kwa moyo. Tatonga imukie bandera ya Yesu iganda gosemara. Imukie gitamba iganda gosemara. Wacha kuwa mchoyo. Inua kitambaa juu namna hii. Inua juu namna hii. Haya, sunguza kwa Yesu. Twende tu. Anasi. Weka makofi tu hivi. Haya, wewe wacha uchoyo, twende namna hii. Akomenya ama motai wanai. Akomenya ama motai wanai. Sina vitoka waya kapana kinda timbaka. Sina vitoka waya kapana kinda vitoka. Pana timbaka yaya. Terango pana yaya. Omoi mama matenu oye ine kwanaya. Somre mura batu amenya buya. Somre mura batu amenya buya. Soweta na kurine yo mana nesegi. Omonto navira nyari kanarwale. Atene toye bekena bikayo. Nabura kwe mama okwe nyomba. Nabura kwe tata okwe nyomba. Atene toye morembe osayo. Atene toye mama utayo. Orara terora yesingoni. Uyako. Eka igato kore gete kibeka chinko bila. Haya weka namna hii. Wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu. Inema. Inema.
kare sema ya ikorera rera naende monene kare sema ya ikorera rera naende ikorera rera naende monene kare sema ya wapi makofi sana Shangwe na vigelegele. All right. We can do better than that, right? We want to appreciate our brother Kangwana for the good presentation. Praise the Lord. Semeni amen. Kama hauna irisi, kama wewe si mchawi, kama wewe sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ainue mkono mmoja hivi. Angalia jirani yako kama hajainua makwapa yake si mzuri. Angalia. Kila mtu ameinua. Hapo ni sawa. Kama mtu ameinua iko sawa. Sasa mbona tuseme tuinue alafu mwingine anaficha? Inamaanisha kuna maneno hapa. Lakini kama ameinua mambo iko fresh. Sawa sawa. Praise the Lord. So help me to welcome one and our only brother in the house, Beno Mpole. Makofi mazuri, makofi. Karibu sana bro. Yes, Bwana sifiwe. Hallelujah. Kara gorango iga. Buyamore. Kara giringo imulenera umuriringo. Na gioro jege ni abwatene kiyagere. Ni kyamagenderero. Bwana sifiwe. Hallelujah. Pastor, wacha kwanza nishukuru mtumishi wa Mungu. It is my first time to be here. Wacha Mungu akubariki kwa kutukaribisha katika haya madhabahu. Bwana asifiwe. Ningependa tu watu wamechoka sana, si ni kweli? Mumechoka? Epu simama niwaambie kitu. Simama tu pole pole. Kama uko hapa mkutano naomba usimame tu. Hata kama uko na mtoto wewe simama tu. Bwana asifiwe. Epu weka mikono yako juu miwili. Kabisa juu kabisa. Miwili juu kabisa. Oyo temo karate kwa rogi hata umwaka umukito gotigotambuka. Hallelujah, weka mikono yako juu vizuri. Korango iga. Oyo talikoja gari motabi umwako yo na kyote. Aya tuende gochimoinango, tuende ngora. Aya tuende ngora. Karakire liagu na iguru mondu buru na keke. Mondu buru no monanda agu. Ese yutanya korezo ese. Aya dale tuende moineye. Tuende moineye ngora. Tuende bwango bono. Aye tigo aye. Bono beka igora. Kuranga ui. Wana terena igo. Okotera ngura kotanga ba maiso moko maite bano ino. Bali bagucha ete mosanione. Toba maiso. Nande ngoro nachete ngatera bwe Christmas yeke ngotengo mwana uiboirwe. Bwana asifiwe. Timetinga ingo chakera muroje. Ba maiso ngicho mwana uiboirwe. Kaingo chakera. Toba maiso. Aya bweka igabano. Bono karatenga bole kisambo. Bali bagucha ete mosanione. Abantu abambuye bali pastor bagagire chigobi. Bano terena igo. Oyo goikaranza momo tabye imuke. Bwana asifiwe. Uso mwako tomuka ne chinguru talibo. Kwani uimona mubone kiukwa ne kekenyorari. Lagiako gote bya sinyete. Buyago kwaneka. Akatero kuru wate ba maiso. Gusengo isimiyane. Akote banga settings yesalegete. Settings ye waza. Alai, kana ko kwani umuntu agundete ko bagote kotenga ba maiso. Papa torande go sino kwatogotero gusinjengo kwa egwachi gwakira ukurigyo kora nuko maita sekuri. Nochuno gwate. Karadiga. Aya, that is the song I want actually. Wacha Mungu awabariki. Mko tayari? Onga kaligiaka. Monga matemo na mwako akangwa na mbako shinje kuyana. Umezomva kangwa na bako mekirisi bitia. Bako go chenjelime, kake monjenjelime. Motigemba bange.
Bwana asifiwe. Haleluya. Omumurori otengira ambako liga muire. Moko muire sibite na mwamoreta na ndo chaka. Muzajo wakorire gas pastor momongera macha ya nyakoi. Mongera macha ipasta. Omuro yokorire mere mabube. Mwamorora mabera na ino. Omwago to tambo ke buyagoze bano. Are you ready? Beko kama koibora iga. Aye, omusacha nara dio yani timete sina ndalikuwa egwa yani beko kama kaya iga. Omwako yo toita mukiwiya. Dicheni achilie wimbe kwa jina la Yesu. Aya beko kama koibora. Aya farayo. Chengo chamba kagawo. Chengo chamba kagawo. Otaimo wicho kama koibora. Aya farayo. Aye, mocho kama koibora. Aye buate uyo komuro modelo. Aya beka yo. Nataka Yesu afungue miaka yake katika mwaka. Fanya hivyo tu. Haya tufanya hivi. Yesu fungua malango yangu, fungua. Yesu fungua, Baba fungua. Yesu fungua malango yangu, fungua. Sasa nataka mkae chini. Sasa kaa chini. Sasa kaa chini. Nisaidie na mkono wako hapa juu peke yake. Mikono tu hivi. Fanya na wewe karanzi zoka kwa hivyo. Twende bwana hiyo.
now go to DJ ga no do no gwange na. Hallelujah. Amen. Ono DJ. Bala sifiwe. Sasa wimbo naenda kuimba DJ. Wimbo ambao unaenda kuimba ni special dedication, nimeimba about kusaliwa kwa Yesu. Naomba mnyamaza tu hivyo, ni perform peke yangu mkishika hiyo message. Si itakuwa vizuri. Sitaki msimame. Baba niwekee wimbo kwa jina la Yesu Kristo. Is my special dedication. Nimeimba kwamba mwana amesaliwa. Yesu amesaliwa ndani yangu. Na wewe anaposaliwa asaliwe ndani yako, si ndio? Haya, nipe sauti baba. Tenare ko ban ko ya tanare ko mwana kai buibui. Ota konda.
put me on the Pastor, put me on the Pastor, tá com o Nex to ver. A tua sacada. Pastor, tá com o Nex to ver. Pastor, tá com o Nex to ver. Na nhu. Tô sacada aqui. Aquela basta diga. Iwa. Eso. Aba ina kaibare. Coração, velho. Ele mudar. Olha, twende. E agora sim. Moja mbili tatu kamata. Hallelujah. Alright. Praise the Lord. Onye Yesu ivoiro imeyao. Na bote ba miningi ya. Kulinde onye birecha karo na boko kira. Yes, abakwe. Hallelujah. We want to rise up again. Tusimame wote. Tusimame tukapate wimbo wa kuabudu tunapokumkaribisha our host pastor Job Obaye, who is going to minister unto us as we usher in the day, as we celebrate the day that the Lord was born, Jesus Christ. I expect the praise and worship team, the host praise and worship team, rush, so that you give us a presentation as we invite our pastor to minister into us. Engineer, natumai ya kwamba ungekuwa umetupa sauti ili tukaweze kumuabudu Mungu, tukaweze kumkaribisha mnenaji. You are Alpha, Omega. Yes, Lord. Worship you, Lord. You are worthy to be praised. Omega. Yes, Lord. You are Alpha and Omega. We worship you, Lord. You are. Can I hear? You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you. I would just like us to rise up. Tafadhali kama umeketi unaweza kusimama tu tuweze kuabudu kwa pamoja. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you,
celebrate. Let us just focus our attention to God as even we welcome the man of God to this place to help us even as we worship, that the Lord will minister unto our hearts today. Yesu akizaliwa azaliwe katika maisha yetu asubuhi ya leo. Iwakone siku leo tata, iwakone siku leo tata, sema Iwakone siku leo Mtu anisaidie kuinua mikono yake, ampe Bwana Yesu makofi mazuri, ampe Bwana Yesu vigelegele. Jameni, hiyo sauti, makofi haya yajatosha. You can do more there. You can do more than that, better than that. To the King of Kings, to the Lord of Lords. Hallelujah. Somebody say hallelujah. Somebody make a joyful noise in the house of the Lord. Mfalme wa wafalme, mwenye enzi tunakuabudu. Rudia maneno hayo ya kili, sema mfalme, mfalme wa wafalme, mwenye enzi tunakuabudu.
Isaiah is saying, unto us the child is born, the Savior is born. He will be called the Prince of Peace, our Father, and all the names that he was given, above all names, Jesus Christ, the Son of God, the Savior of the world. Pigia Yesu makofi. Asante. Unaweza keti wapigie waimbaji hawa makofi mazuri. Thank you. Thank you. God bless you. I have very few minutes to share with you the story that changed the world. Historia iliyobadilisha mtazamo wa ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Kidogo tu keyboard. I need somebody to just take a moment and think about when the child is born. Wakati mtoto amezaliwa. Number one, people celebrate. Watu wanasherekea. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini huyo mtoto akifika umri wake wa kufa, akikufa hawezi sherekewa tena. But we have a wonderful child. Aliyezaliwa, akakufa, akafufuka, bado. Ages comes na inaisha. Vizazi vinakuja na vinaisha. Wafalme waliotawala wanakuja na wanaisha. Lakini God gave a promise and a covenant to David. That covenant is still alive. Akamwambia Daud in 2 Samuel chapter number 7 verse number 16 ya kwamba katika kiti chako apata kosa na mtu atakaye tawala kutoka sasa hadi milele. Daudi alikufa, Suleimani akakufa, vizazi vikakuja vikakufa, vikaisha. Lakini Kristo alipozaliwa hata leo anatawala milele kama lile agano ambalo Mungu alimwapia Daudi. There is a promise for you. Ambia mwenzako, there is a promise for you. Mwambie, the promise of God in your life never fails. Bwana Yesu apewe sifa. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninaitwa Pastor Job, hapa ndipo ninahubiri kwa sasa. For now I'm serving the Lord here. Maana Mungu ameniweka hapa. Wewe mtazamaji wa Ndizi TV na wapendwa ambao wameingia usiku wa leo, niruhusu kwa dakika 25 ninene pamoja na wewe jambo moja, na la pili ni kuwa bado Yesu anabaki kuitwa Mungu. Neno hili, katika ulimwengu watu usherekea kitofauti. Wako na mawazo yao ya kusherekea. Wanaongea juu ya mfalme, wanaongea juu ya watoto wa wafalme. But Yesu akiwa ni mfalme, Yesu akiwa amezaliwa, wakati mtoto wa rais ama mfalme anazaliwa, azaliwi mahali hivi hivi. Wao huenda ng'ambo ama sehemu fulani ambayo ni sawa na ambayo ni ya baraka, ili mtoto wao azaliwe pale. Lakini Yesu, let us look this history. Msichana anayeitwa Mariam, atujui baba yake na mama yake. Watu walikuwa wanafikiria mfalme atatoka kwa kina Agripa 1, Agripa 2, kwa kina Herode. Lakini si kama mtazamo wa watu. Mungu anajua mahali pa kuweka kile ambacho ameahidi. And whatever the Lord has promised over your life, it will come to pass. Kama vile manabii walizungumza juu ya Yesu. Mika akasema, Isaya akasema, Musa akasema, Yesu Mungu mwenyewe akamwambia, akatuambia katika Kutoka 3:15 kuhusu Yesu Kristo.
Na Musa anaandika mambo mengi kuhusu Yesu Kristo, na yale yaliyokuwa yamesemwa yalikuja kutimia kwa muda mfupi ambao tutakumbuka. Kwa miaka 2023 iliyopita tunaendelea kukumbuka aliyezaliwa, anayeitwa mfalme. Bwana Yesu apewe sifa. Katika watu na miji na vijiji, nataka uangalie viongozi waliokuwa wanatawala, waliokuwa wamefahamika. Kama vile Cyrus alikuwa na ustadi mkubwa. Uangalie Alexander the Great alikuwa amefahamika, lakini wakati wao wa kuisha ulifika. Herode alikuwa amefahamika, hata akaingiwa na hasira aliposikia kuwa the king atazaliwa. Praise the name of Jesus. Na wakati huyu mfalme anazaliwa, agizo linatolewa, anasema ya kwamba enendeni mamajusi, enda pale mchunguze muone, hata mimi angalau nikuje kumsujudu. Mamajusi wanapofika pale wanapata kana kwamba ndio Yesu amezaliwa, na malaika anawaonya wanarudi. Herode anakuwa na hasira, anasema anza kuua kile ambacho kimezaliwa. Adui kile ambacho anahitaji ni kuua kile ambacho Mungu amekwisha weka juu ya maisha yako. Lakini ashukuriwe Kristo, maana akiwezi kuuawa, kitabaki pale, kitasimama pale, kitainuka tena. Kama Yesu hakuuawa na Herode, kile Mungu amekuwekea hakuna atakayekiondoa. Praise the name of Jesus. We are the sons of God. Sisi ni watoto wa nani? Wa Mungu. Nataka nikuhakikishie, wachawi wapende wasipende, kilichokuwa kimewekwa na Mungu kitakuwa pale, kitazaliwa ndani yako. Ile ahadi ambayo Mungu alikuwa amekuwekea. Na Daniel, wakati Yohana anasema nimemwona mwana kondoo, wanafunzi wa Yohana 1:35 wanaanza kumfuata Yesu, wanamuuliza unakaa wapi? Anawaambia njoo niwaambie mahali ninakaa, njoo tuende muone. Kisha wanakutana na Filipo anamuita Nathaniel. Nathaniel anakuja anauliza, je, kitu chaweza tokea Nazareti? Jibu langu ni ndio, maana Yesu alikuzwa Nazareti. Kuna watu wanaweza uliza, katika mji ule tuliojua, walikuwa wamejua historia ya Yusufu, walikuwa wamejua historia ya Mary, maana Mary alikuwa ni msichana ambao haeleweki. Watu wanaweza kuelewa, watu wanaweza soma historia yako, lakini hawatajua kila ambacho Mungu ameweka ndani yako. Na Mungu akikilinda, na Mungu akikiweka, na wewe ukimfuata Kristo, lazima kitakuwa. You will not die because the Lord has chosen you. Somebody say amen. Kitu chaweza toka, anaambiwa yes, come and see. And this is my testimony. As we go to 2024, adui zako wataambiwa, come and see what the Lord has done to this woman. Come and see kile Mungu amefanyia nabii. Come and see ile familia iliyokuwa chini, sasa Mungu ameanza kuijenga. Wale wamama waliodharauliwa wanaweza itwa mama, wanaweza itwa bibi. You will never be the same because Christ is for you. Somebody say amen. Na Daniel anauliza na madharau, mimi sikujua kama kitu chaweza toka Nazareti. Adui zako wacha wakwe na Danieli, kisha wajibiwe na Filipo ambaye ni rafiki zao, wawaambie hakika Mungu anaweza tenda, Mungu anaweza inua. Wachawi wanapokaa pamoja na Mungu awasambaratishe, awaambie this one belongs to me. Hata kama wanaelewa mama yake alikufa masikini,
wakaelewa baba yake alikufa kwa ulevi. Christ is there for us. He's saying this, nilifanyika kuwa laana ili wewe ubarikiwe, nilidhihaikiwa ili wewe uheshimiwe, nilitemewa mate adui wafunge vinywa. That is the promise of God to his children. Sijui kama niko na watoto wa Mungu mahali hapa, sijui kama niko na watu wa agano mahali hapa. Natangaza usiku wa leo, any promise, agano lolote lililowekwa juu yako, lisiangalie wazazi, lisiangalie mahali unatoka, lisiangalie ulizaliwa wapi. That promise, that covenant, let it be established by the blood, the blood, the blood of the Son of God. Hebrews anauliza, do we have a high priest? Yes, Jesus Christ, who was slain at the cross. And he said in John, yote yamekwisha. Kuna watu wanalia na magonjwa because Christ was born, and today we are remembering we are celebrating his birthday. Ikiwa utamsherekea Yesu kwa njia ya roho na kweli, ninataka nitangaze ya kwamba chochote kilichoandikwa juu yako, mwimbaji alimba hapa akasema imefutwa. Yale mambo wachawi wameandika imefutwa kwa jina la Yesu. Waliokuwa wamesema utakufa masikini imefutwa kwa jina la Yesu. Waliosema utainuliwa imefutwa kwa jina la Yesu. No weapon formed against you that will prosper. Kila mishale na ivunja, kila laana na sivunja. Maana Christ was born for us to be free. We are not slaves anymore. Wachawi wajue, you are not a slave, because he was born to release freedom to his children. Alizaliwa atupe uhuru. Now freedom is coming. Freedom of business, freedom of education, freedom to do whatever you want, freedom to go to another level. Is there servants in the house? Christ the great servant, and we behind Christ, we will make it in the name of Jesus. No matter the challenges you go through, Jesus went through a lot of challenges. Kwanza akizaliwa na Mary, watoto wengine walikuwa na mwangalia na sema, wewe hauna baba. Alikuwa katika mazingira ambayo ni duni, Nazareth. Sikia nikwambie, watu wajue usiku wa leo historia yako ibadilike. Usiku wa leo laana sivunjike. Kama kuna madhabahu yamekuwa yakinena kinyume na wewe, kwa sababu Yesu alizaliwa na akainuliwa msalabani, atakuwa dhabihu tosha. Hayo madhabahu yanyamazishwe kwa damu ya Yesu. Let me say this. For those who believe in him, for those who trust in him, they will go, they will mount high, they will make it in life. Ambia mwenzako, hata kama mnajua mahali ninatoka, kuna mahali ninaenda. Hata kama mnajua historia yangu, imebadilishwa kwa jina la Yesu. May God change your story. May God change your story. Any destiny that was diverted, I bring it back to you in the name of Jesus. The Bible says, yale nzige walikula Yoeli 2, wakabakisha mifupa, Bwana atairejesha. Ile familia iliyodharauliwa, naomba Bwana akupe heshima. Yule mama aliyekataliwa
aliyewekewa roho ya kukataliwa, kwa sababu Yesu ameleta amani, ameleta upendo, ameleta uwiano. Ukienda mahali popote, anza kukubalika katika jina la Yesu. Anza kukubalika. Yani somebody alinishuka akaenda kwao mpaka baba yake akamuuliza, umekuja kufanya nini hapa? Hiyo isikue juu yako. Kilichokuwa kimeandikwa kimevutwa. Tuliandikiwa kuuawa, tuliandikiwa. Maandiko yanasema, Zaburi yanasema vizuri, kama si Mungu aliyekuwa upande wetu, Israeli na waseme. Kama sio Yesu aliyezaliwa, kanisa na liseme. Kama sio Yesu aliyezaliwa, wacha mume wako na aseme. Kama sio Yesu aliyezaliwa, jameni, ungekuwa mgeni wa nani? Ungeenda wapi? Ungekaa wapi? Kama si Yesu aliyetoa uhai wake, ungehubiri wapi? Wacha Yesu apewe sifa. Jameni, mpigie Yesu makofi mazuri. Aliyezaliwa mahali pa chini, aliyedharauliwa, aliyedhihakiwa, kwa sababu yake wewe umebarikiwa. Kwa sababu yake wewe umefunguliwa. Somebody say amen. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Mtu aseme amina. Mtu aseme amina. Praise the name of King Jesus. The Bible says, Yesu Maria alipokubali, Luka 1:34, 37, malaika anapomtembelea, wanakuwa na majadiliano, a conversation between the angels and Mary. Na Mary anamuuliza maswali, how will it be? Have known no man. Na inafika mahali anakubaliana, anasema, with God everything is possible. With Jesus, let me say, everything is possible. Jesus is not different with God. The Bible says in John 1, in the beginning there was a word, and the word was with God, and the word was God. Na hapo akafanyika kuwa neno, akashuka kati yetu, akazaliwa kama mtoto wa kawaida, akalelewa kama mtoto wa kawaida, akaishi kama mtoto wa kawaida, akakula kama mtoto wa kawaida. Na hapa maandiko yanasema, yanatusimulia wazi. Yohana mwenyewe anawaambia, kuja muone yule ambaye Musa aliandika juu yake. Yesu mwenyewe anadhihirisha, anasema, anawaambia waliokuwa na mwoji ya kwamba kabla Ibrahimu akuwepo, mimi nalikuwepo, na vitu vyote viliumbwa kwa sababu yake. Ikiwa vitu vyote viliumbwa kwa sababu ya Yesu, natangaza vile ambavyo unahitajika kupokea, wacha upokee kwa jina la Yesu. Maana vyote viliumbwa kwa sababu wewe uliumbwa kwa sababu. Hata Mwaitega kaimba, sisi zote ni kazi ya mikono ya Bwana. Hiyo kazi ya mikono ya Bwana, wacha ianze kufanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. The way Mary conceived Jesus wants you to conceive him in your heart. The way the Holy Spirit came upon Mary, Roho Mtakatifu akamfunika, na Mary akabeba ujauzito, na neno la Bwana linafaa liingie ndani yako, likae, lianze kuzaa matunda, lianze kufungua njia. Maana neno ni uzima, neno ni kweli, na neno ni uhai. Ili neno ni Yesu mwenyewe katika maisha ya Mkristo ama maisha ya mwanadamu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Many people, they desire Jesus. Wanatamani Mungu. Many people, they celebrate in a way that is not pleasing God. Wanasherekea kwa njia isiyompendeza Mungu. Wanasherekea kuwa tunasherekea kuzaliwa kwa Yesu. Wanafanya usherati. Tunasherekea kuzaliwa kwa Yesu. Magonjwa yanaingia.
tunasherekea kuzaliwa kwa Yesu, mambo fulani yanatendeka. Nataka nikwambie ya kwamba wewe ambao uliokuja usiku wa leo, Bwana ayafungue malango yako, Bwana aifanikishe maisha yako. The birth of Jesus is now the story of the world, and you also, you will be the story of your place. People will be speaking about you. How comes we saw him, we saw her, tuliona vile wanateseka, tuliona vile alimalizia form 4, tuliona vile alimalizia class 8, tuliona hawakuwa na chochote. Imewezekana namna gani wameanza kujenga? Imewezekana namna gani wamekuwa na biashara? Imewezekana namna gani watoto wanaenda ng'ambo? Inawezekana namna gani ananunua gari? Inawezekana namna gani anaitwa na wafalme? Inawezekana namna gani hata Mefiboshethi aliyekuwa kiwete alipata mbele ya nyumba ya mfalme? Pata kibali kwa watu wote, pata kibali mahali popote, mahali ambapo utaingia malango hayatafungwa. This is what God is saying in Isaiah 45. Nitamshika mtumishi wangu Koreshi mkono, nitaenda mbele yake, nitatengeneza njia zake zilizoharibiwa. Kisha kuna malango ya chuma yaliyowekwa mbele yake, nitayakatakata na kuyavunja. Hakuna mlango utakaofungwa usiku na mchana. Ninatangaza kwa jina la Yesu, malango yako yafunguliwe, njia zako zifunguliwe, huduma yako ifunguliwe, biashara yako ifunguliwe. No one will stand before you because Christ is with you. Christ is the answer to our problem. Let me tell you, I do tell people in this church, the joy of the prayers is the pain of your knees. If you make this knee a battleground, no one will stand before you. The Lord will fight for you. We are not fighting the physical battle. We are fighting in the realms. We are fighting in the realms. And if we are fighting in the realms, we have been given power, authority to break anything in the realms. When we operate in the realms, we release the blessings to our children. We release the blessings to our people. I pray to you and I ask God for you. May you start operating in the spiritual realms where witches will never come close, because you will be fire. Utakuwa moto, na Roho Mtakatifu akiwajia juu yenu mtapokea nguvu. Na Roho Mtakatifu alipokuja juu ya Mary alipokea mimba, alimzaa Yesu. Haleluya. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, wewe uliyekuwa ukiwa umekauka, Bwana aachilie neema juu yako. Bwana aachilie kibali juu yako. Bwana aachilie uweza juu yako. No one will stand before you because Christ is for you. Any problem that you have been facing from today, know the problem that you are facing will be a stepping stone to your victory. Let the problem come so that you can step upon the problem and you regain your victory. Usishangae mbona shida inakuja. Ninakuombea wewe ambao hujawahi ona shida, nakuombea shida ingie ili imani yako ikue. Maana hata Yesu alipitia shida. You are not the first one to face through trials. Nasema nimejaribiwa, wameniweza. Nataka nikwambia kwamba hawaendi kukuweza, maana Yesu amekupa uweza. Somebody say hallelujah. Praise the name of Jesus. I have very few minutes. Let me say this. In the book of 1 Corinthians, chapter number
1 verse number 27 to 28. God chose Mary to conceive Jesus, a very poor girl. God chose Nazarene to brought up Jesus, a very low village. God chose David kutoka kwa uwanja wa kondoo, aliyekuwa amedharauliwa hata na ndugu zake, akamfanya kuwa mfalme. Yusufu aliyekuwa amedharauliwa, akakomboa Israeli walipokuwa na kufa njaa Misri. Danieli anawekwa kwenye tundu la simba. In every family, God picks one person, and let that person be you, that the Lord has singled out for you to bring victory unto your family. Kama vile Daudi aliinuliwa, wacha uinuliwe. Kama vile Musa astamara, somebody who never knew how to speak well, the Lord have said came to be a deliverer. As the Lord chose Mary, be the Mary of your village, be the Mary of your city, be the Nazarene where great things are being singled out and being brought up. Somebody to stand on your feet. Very few minutes. Listen to me. Jesus is my reason. I want you to go back home with one thing tonight. I celebrate and I remember the birthday of Jesus, and what I need is Jesus to be in my heart, in my family, in my ministry, in whatever I touch. Let Jesus go before me, fight every battle. In a 2 minutes time, we are going to celebrate and remember the day Jesus was born. In the 2023 years ago, a time like now coming, the Messiah was born. How grateful it is, Christ to be born in your spirit. Before we celebrate, you are here. Nasema, I need Christ to be born in me. Lift up your hand. Inua tu mikono yako. Nasema, nataka Mungu azaliwe ndani yangu. Sema, Lord Jesus. Lord Jesus. Nataka uongee na sauti. Lord Jesus. Lord Jesus. I ask tonight, in the name of God, Jesus be born. Zaliwa, 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 zaliwa ndani ya moyo wangu, ndani ya moyo wa ndugu zangu, ndani ya jamii yangu. E Bwana wa uzima, hili ni ombi langu ya kwamba leo, ongea na sauti, ya kwamba leo, e Bwana, umesaliwa ndani yangu na mimi ninakupokea. I receive you, Jesus. I receive you, Jesus. I receive you, Jesus. I receive you, Jesus. And the time is now. Jesus was born, and I am remembering. Somebody lift up your hands and start celebrating that day, and start celebrating that season, and start celebrating that hour, and start celebrating that scene when Jesus was born, when the Messiah was born, when the King was born, our helper was born, our Messiah was born. Hallelujah.
Inua tu mikono yako, umpe Yesu makofi, umpe Yesu vigelegele, umpe Yesu vigelegele. Wote tuingie ndani, tulio nje tuingie ndani, tuingie ndani, we celebrate together. Watu wote waingie ndani, tuingie ndani. Yes. Watu wote tuingie ndani tukaweze kushangilia siku ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Haya, wote tusimame tupige makofi, kwa maana mwaka umekuwa mrefu sana na Mungu ametunemesha leo. Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, oh Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, sema Yesu wa baraka, eleza tu the Lord, Yesu wa baraka, tuseme Yesu wa baraka, wa baraka, Yesu wa baraka. Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka. Haya 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 haya, tuseme haya 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 haya. Let us shout, celebrate the name of Jesus. Wa baraka, wa baraka, Yesu wa baraka. Haya 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 haya, Yesu wa baraka, oh Yesu wa baraka, Yesu wa upendo, Yesu wa baraka, oh Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, oh haya 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 haya, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, wa baraka, wa baraka. 1 2 3 4 Jesus. Wale wako nje mwingie ndani tafadhali. Kwa sababu ya muda ningependa mkaweze kuingia ndani. We want to celebrate together as brothers and sisters in Christ, kwa pamoja, ili tukaweze kushangilia Mungu, kwa maana mwaka umekuwa mrefu, na leo hii natumai ya kwamba mwana wa Mungu amezaliwa ndani ya roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Hapa karibu nasi tuko na wageni wengi ambao wameingia. Pole kwa kutowatambua hapo awali. Tuko na The Reference Church, makofi kwao, wapige makofi mazuri. We have Jesus Glory Ministry, wako ndani ya nyumba, wapige makofi mazuri. Alafu kuna kanisa zingine ambao wakati mwingine tuseme sijawatambua. As I said, the co-host here, we have the Messenger Church ambao ni host. We have Ambassadors for Christ. We have a PAG Kisii. We have the Reference Church. We have Jesus Glory Ministry ambao wako ndani ya nyumba. Sijui kama kuna kanisa ingine ambayo sijatamuka na mko hapa. If there is a church that is represented around, please you can raise up your hand. Alafu tuseme, msije mkasema tumewacha. Another church? Yes, which one? Word of Life Church, makofi kwao. Mwingine tena? Yeah. Overcomers wako ndani ya nyumba, makofi kwao. Ashas, sijui kama kasi imewashinda nikuje hapo. Nilisema kama kuna mtu ndani ya compound na ako nje, aingie kanisani. Alafu tuone venye tunafanya hiyo maneno. Tuingie ndani. Yeah, we had new live from
The other side, they blessed us very much. Tunashukuru sana. Kutoka side za kamera huko walikuwa ndani ya nyumba. Alafu watu wapunguze kuongea. So just a minute, introduce yourself within a minute. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Omonene Yesu abakwe. Amina. Amen, amen. Amen. Kwa majina naitwa Nyabuto Samai, nimeokoka, Yesu ni Bwana. I'm the founder of Emmanuel Revival Carriers Ministry, and I also serve under Deliverance Church Mosocho. Thank you very much. Makofi mazuri. Makofi mazuri kabisa. So I will give time to one representative from all churches that are represented here. At least you come and speak a word on behalf of your pastors who are not around. So we want to start with the Reference Church. Oh, you have spoken from the Reference. Thank you very much. Do we have our friends from Jesus Glorious Ministry? Kuja mbele. Kanisa zote muje mbele, msonge mbele. Praise the Lord somebody. Hallelujah. Amen. Wangapi wamefurahia jioni ya leo? Hallelujah. Amen. Merry Christmas somebody. Merry Christmas. Tell your neighbor Merry Christmas. Merry Christmas. Kwa majina naitwa Emmanuel Kwegena. I am from Jesus Glory Mission International Marani. I am here to represent my father in the Lord, Reverend Dennis Nyambegera, and my mother in the Lord, Pastor Agatha. They are blessed and they are supportive to this Ndizi TV, and God bless you for blessing us this Christmas season. Merry Christmas. Makofi mazuri kwa representative. Unajua wengine wamesahau kuanzia saa hii kwenda hiyo masaa nyingine ni Merry Christmas. Hiyo ndio salamu. Merry Christmas. Sasa anawasalimia Merry Christmas, mnashindwa hii Merry Christmas ni nini? Already tushaanza Merry Christmas. Merry Christmas. Sasa hiyo ndio salamu tunaendelea sasa hizi. Kuna wale ambao walisema kutoka huko nyuma, tafadhali muje mbele, the representatives from the other churches, you come and speak a word. Come, kuja nyote very fast.
Come. Sawa sawa, asanteni sana, na najua ya kwamba sasa you are taking long, so asanteni, thank you very much, you are being represented. So sawa, asante. Ni sijui nani alitembea lakini ni sawa tu. Okay, so at this time nataka kuwatambulisha wanahabari kutoka Ndizi TV. Makofi kwao wanapoenda kusimama ili wakaweze kujitambulisha. Ndizi TV, Ndizi TV, come in front, all of you. Job, I've seen you come here. Our assistant manager, you are in the house. You want to come and represent our management. So come. Ndizi TV, Job, come. Yes, karibu sana. Wengine walikuwa wameenda leave kidogo, that's why we are very many, but we came here to represent Ndizi TV. We have our technicians there, so I want to give my brother a mic to say hi. Merry Christmas. Merry Christmas. Jina langu ni Job Maangi, reporter wa kaunti ya Nyamira, Ndizi TV. Njo musaki wa mangana majekorwa se kaunti ya Nyamira. Nje ninde no mogoko mono kobana inwe aseritukulia rero mosocho, I call it home. Ekiagera nje nonso meta. Yeah, since 2009 mpaka 2016 nje nonso meta. St. Mary's boys, alafu nikakuja Cardinal Otunga. Think tulisoma na Conrad Cardinal Otunga. So nje ningiwete nkande, and I share a history to Mosocha, and I had to come here and say thank you to God together to regaiase ensema ya Mosocha. Mungu abariki sana. Ataragenda na atakawa koreke ndukidia go choka kuru Nyamira mura live akole live ko muruti kalibaigo bakunelia point kiligo bana kiligo mbia mono kuruase studio niko tunyoreye mwase mokuruase kanisa ya Messenger Ngege egotoka imya Mosocho ase abanta abangi babere bakwikirana ayo mobo no moteri kangwana denompole ase boigo totokoranga dipon asanya bakakora omorobero yo asenchira yo bwikirana wono tiangira ni bageli chese studio. Hey. All right. So ngova kwani ya mwensi. Merry Christmas. Merry Christmas. Nataka tuanze na huko. Merry Christmas. Katikati Merry Christmas. Huko mwisho Merry Christmas. Asanteni sana. Naitwa Conrad Ongwesi. I'm the head of graphic and design department in Ndizi TV. Niko na homa kidogo, kwa hivyo sitaenda sana. Langu ni kuambia kwamba mumshukuru Mungu kwa kufika wakati huu. Kuna wale wengi walitamani sana wafike hapa na hawajafika, na kuna wenzetu walioko nyumbani kwa sababu moja au mbili, pia tuwaeke kwa maombi. Ni sawa? Na wale ambao wako na mingi, na maanisha chakula, kesho kumbuka wenzako ambao hawana. Ni sawa? Haya, usiku mwema. Asanteni. Asante sana, mpige makofi. Ningesema si kesho, kuanzia leo. Si tuko leo? Si kesho, ni leo. Unajua leo ndio 25th. Sasa hizi tuko 25th. Wasema koromo wasema ngani tukolia chaka. Tukolia chaka sasa hivi na tuchake teiga. So kuanzia leo kama uko na kitu hapo gawe jirani ukienda namna hiyo. Karibu sana mkubwa. Kuna inua mkono bro, inua mkono. Anaitwa Metusera, is our producer, ako hapo kwenye camera, so he's making everything from here is live. So hiyo ndio kazi anafanya hapo, na kuna wenzake ambao wamekuwa wakishirikiana. So kwa sababu sawa, wacha niwape nafasi wasungumzi. Sawa. God is good. All the time. And all the time. God is good and that is nature. Wow. Great. Mko na furaha? Yep.
Mko furaha mmefika 25th? Yes. Mbona wataka tewe kali tukira lakini mbaigeti. Why can't you be happy that umefika 25th? Clap yourself. Yake jingo binu mweka. You already 25th. Okay. Thank you. Asa malia dango ko Hesbon Nyamete. No colleagues ya Ndizi TV. Na once bibaro lego kwana. Message inda kwane as 25th of December 2023. Tunashukuru Mungu ametuwezesha tumefika hii siku ya leo. We really thank you. What I didn't expect actually ni the turnout. Watu wamekuja kwa wengi mpaka viti kakosa. Kesho pia I think ama pasta kwa wapi? Si bado kesho kuna ibada ama? No. Kwa hivyo gono mwae kulira lero. That's good. Wamambi na mogo timoka. Timbwati amangi ngobwaneria esuku kuingia kelimo wategeke kelimo watekenge share with the people wali watabuati na baka ni mwaka umya wa 2024 wenye kuna mafanikio. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Asante. Sijui kama alisema jina, naitwa Hesbon Nyamete. Ni mkubwa wetu pale Ndizi TV, msaidizi wa meneja. Bwana asifiwe tena. Amen. Moga wagete boli nyasa yesa iboirwe meyaino. Tinda igubu ya moga wagete. Kabisa kabisa. Bwana asifiwe. Kama umefurahi fanya mkono hivi. Fanya mkono hivi. Fanya mkono hivi. Nimeona ni wengi tumefurahi. Wana ulio taimoke kwa boko igoro Yesu tara iboru meyao. Okoranga na bora basako ira na gochikane hivi. Make sure tutara kora pi oimoke kwa boko igoro sabono. Amen. Nchengoro ko Victor Sultan no bibo banginde kokora emirimo Ndizi TV ntenerete emiro belionse gotoka Ndizi TV. I am actually very happy and amazed by the opportunity to host a lot of you here Mogoroborero. Na gokire sana we started this thing tukatewanga let's try with the Dipon to lete watu pamoja so that as we cross over to another commemoration ya Yesu kuzaliwa tuivuke in style. So tunakushukuru wewe pia mpenzi mtazamaji asoko ila libagalia olia bene na kuligerelia invitations zote ambazo tulituma kwenye kwa all pastors. Kumekuwa na wachungaji wengi sana hapa ambao niliwaalika, and despite the fact that wengine wao walikuwa na service at 6 am in the morning kesho, wengine wao wali make sure that wamekuja hapa na wametubariki. Si tumebarikiwa? Yes. Tumebarikiwa na neno? Yes. Amen. Asante sana. Wacha tunirudishe kwa Dipon, lakini nitaita turatera gotera kwa Mungu chindana.
to be in the presence of the Lord. Asenge Nyasaye asaturusiri na tambe na ndemeroberio nyeire ga gutukorera somwa ko yumugima neme tambe. What makes me so much happy and I feel at home is our pastor here, our host pastor. He was my schoolmate. Pastor Job, he was my schoolmate. He was ahead of me by one class. When he was in Form 4, I was in Form 3. So I'm happy. I respect him as a man of God. I'm also on that truth very soon also. I'm also a man of God. But bado sijapakwa mafuta nikuwe mchungaji. But hivi karibuni najua Mungu atafanya maneno. Na ninapenda kuimba sana. Na ninampenda Kristo sana 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 kwa sababu amenitoa mbali sana. I want to invite you guys as early as now. I want to invite you this year for a function that will come next year. So next time wakati nitarudi hapa nitakuja kuwaletea barua. I have a wedding next year mwezi wa 4. So nawakaribisha nyote. Karibu katika jina la Yesu. Moche na bongo barasalie pilau uga arafu lende togoke. Nataka kuchukua hii nafasi kuwashukuru watu ambao wamekuwa wakitufuatilia kwenye mtandao, our online people, our great friends from diaspora. We want to say thank you very much for being so much supportive. Wameandika messages mingi hapa, nikianza kusoma naweza chukua kitu 1 hour to 2 hours kumaliza. So tunasema asanteni sana, all of your messages zimesomwa na mimi, na tunasema asanteni sana na mzidi kuwa pamoja nasi kwenye mitandao. Igobono etuale inge live at Ndizi TV, ekeruta kitakotonyora genda as Star Times, Go TV, gose free to air na bogotonyorororo, gosoko konyorango orale ne TV no bwate simikoboko ogoso Facebook olike Ndizi TV News Digital. All the programs zinakuanga live kwa Facebook, utatufata hapo. At the same time YouTube utaandika Ndizi TV News, uachie hapo. Make a difference. Ndizi TV News and Ndizi TV News Digital. Digital ukiongeza hiyo ni ya Facebook, news ni ya YouTube, na kwa website www.ndizitv.net. Ukifinya hapo you will find us live and we will share. Na washukuru sana kwa kuja kwenyu hapa. I'm the program host. Hiki kipindi ambacho tumefanya hapa, I'm the program host. Mimi ndio nasimamia hiyo idara ya injili katika station yetu. Program that is run kwa TV every Sunday kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4. Nimefurahia sana kupata my great fans wangu wengi sana hapo nje wananiambia they were with me in the morning nikiwa kwa show, na sasa waliamua kuja kuconfirm huyu mtu mwenye anakuanga ndani ya screen anakuanga aje hapa nje. So this is the person we say thank you very much. I don't know whether pastor is around akuje kushare pamoja nasi may the grace. Sijui kama ako karibu na sisi, na kama ako mbali kidogo ningeomba tusimame kwa ishara ya kupeana heshima ili tukaweze kuomba tufunge mkutano, lakini hatufungi kabisa, tunafunga alafu tunarudisha hii program tunairudisha back to the studio. Sasa tunabaki hapa hivi praise and worship wanapojiandaa kututumbuiza kidogo before tuende nyumbani. Sawa sawa, asanteni sana. Tutatembea nao ambao mmekuja hapa kutoka kanisa zingine, come and have our contacts. Alafu tutazungumza, tutawatembelea makanisani huko. At least we make you lively as we share and spread the word of God. Tuamini na tuombe. Baba, asante kwa maana umekuwa pamoja nasi, umetembea nasi tangia tulipoanza hadi sasa tumefika tamati. Tunalitukuza na kulinua jina lako. Wote ukaweze kutusaidia, utupe roho ya upendo ili tukaweze kusaidiana kama ndugu na dada, na hii siku ambayo tumeikaribisha kwa kusherekea kuzaliwa kwa mwana wako Yesu Kristo. Mfalme, tunaomba akaweze kuzaliwa ndani ya mioyo yetu. Mfalme, mahala ambapo tumewaza, tumeenenda ama tumetamka kinyume na mapenzi yako, ukaweze kutusamea. Roho wako Mtakatifu akaweze kwa juu yetu ili akaweze kutuongoza
Hayo machache tumeomba si kwa kulazimisha, bali tumeweka tumaini kwako kwamba utatimiza katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana nimeomba na kuamini. Amen. Tuseme amen. 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 Asanteni sana. Ninawapenda. Mungu awabariki. Alafu next time tutapatana. Nimepata hapa kuna colleagues wengi hapa. There is a lady called Sarah, she was my classmate. Watu wako hapa wengi. Kuna brother yangu pia ametoka Mombasa kuja kuattend hii function. Duke, nakushukuru sana kwa kutoka Mombasa na kuja kushiriki pamoja nasi. So this function haikuwa hivyo venye mnaiona. Watu wametoka mbali sana kuja hapa ili tukaweze kushiriki kwa pamoja. So let us continue serving the Lord and let the Son of God Jesus Christ be born in our lives. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. I salute you. I salute you. I salute you. So wacha tukaweze kupata kitumbuizo kidogo tunapoenda kukamaliza. Producer. Wahamba nati. Oh, wahamba nati. Yeah, wahamba nati. Kama rumba inaweza kushika, unaweza simama tu alafu tukaweze ku make some small moves kidogo. Aha. Wahambana. Wahambanati siyabonga. Oh wahambanati. Oh wahambanati. Yeah wahambanati siyabonga. Wahambana. Wahambanati. Oh wahambanati. Oh wahambanati siyabonga. Oh taranaite. Tata oh taranaite. Yeah oh taranaite. Go akambuya. Oh taranaite. Tata oh taranaite. Yeah oh taranaite. Go akambuya. Oh tarana. Taranaite. Oh taranaite. Oh taranaite. Go akambuya. Taranaite. Nilidhani kama ndoto, kumbe ndivyo ulivyo. Nilidhani nachanganyikiwa kwa kusema hivi, kumbe ndivyo ulivyo. Nilidhani kama ndoto, kumbe ndivyo ulivyo. Nilidhani nachanganyikiwa kwa kusema hivi, kumbe ndivyo ulivyo. Umekuwa mpole, umekuwa mwenye huruma, kumbe ndivyo ulivyo. Si mwepesi wa hasira, Baba ni mwingi wa rehema, ndivyo ulivyo. Si mwepesi wa hasira, Baba ni mwingi wa rehema, ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo. Hakuna ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo.
Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nagokurengera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi niji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nichisemo chinde chini.